I'm going to play music also. I think you will be a little excited with the music. Can we try? Are you comfortable with English or can I speak only in Tamil? We'll mix and talk, okay? If you have doubts, I will give you more tips. Fine. After this, we will have how we can prepare for exam. My husband is on the way, so he is getting the laptop. So before he comes, we will do few things. Then after he comes, I'm going to give you a lot of tips about how we can face this exam. Exam none or giant madri or nightmare. The exam all kulla poradhukullale or bayam ella illa. So in the exam every number easier, every number smoother, okay. Just like that we'll go and finish our exams. Okay, we are going to learn. And adukku vandittu you should be really ready. So that's why I'm going to teach you one song to make you physically and mentally ready. So நான் சைக்காலஜிஸ்ட்னு சொன்னாங்க இல்லையா, ஸோ அக்கார்டிங் டு சைக்காலஜி நீங்கள் உங்கள் கை காலெல்லாம் நல்லா ஆட்டி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலுமே உங்கள் மைண்ட் வந்துட்டு ஆக்டிவ் ஆகிடுமா. சம்டைம்ஸ் நம்ம உக்காந்துட்டு ஒரே இடத்துல உக்காந்துட்டு புக்கை வச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தால் தூக்கம் தான் வரும் இல்லையா, படிக்கவே முடியாது. நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி கோயிங் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ். அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மொபைல் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ வென் யூ எக்ஸசைஸ், வென் யூ மூவ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், your mind is going to be alert. Then you can focus on your studies. Okay? So can we start with a song? Okay. Just play the song. Once listen to the song, I will teach you the action. Then we can do together. Fine? It's a very easy song. I know all of you will love it. Yes. Do you have a stand for this? Yeah. My mom. Okay, the song goes like this. Deep, deep, deep. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Okay, there's a simple action in ancient. You can see the actions and do with me. Of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep Very simple. in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Yeah, move your knees. Let's go deep. Yeah. Easy. It's a very, I think it's echoing. It's a very simple Sunday school song, but lot of actions. I hope you enjoy the actions. Panlama? Panlama? Together? Boys, you don't want to do it? Who will shake their hands and legs? I prefer to give it, I prefer to sit and listen like old people, no? See, how many of you feel young today? How many of you are in 15 and 16 and 17? Below 20? Below 20, raise your hands. How many of you brought your hands with you? யார் யார்ட்டெல்லாம் கை எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க? கால்? Just check. Oh, you have. Oh, okay, fine. Then you're going to move with me. Can we do it together? Can we do it? I can't hear, man. 1, 2, 3, start. Can we do it? We should say, oh yes. Can we do it? Girls, can we do it? See, it's a simple action, but the meaning is very beautiful.
We are going to go deep in our words. We are going to go deep in our faith. How many of you seen the ocean? Sea, beach, யார் யார் பார்த்துருக்கீங்க? யார் யார் பார்க்கல? So everybody have seen, no? அது ஆழமாக இருக்குமா இல்லை just shallow we can walk around? It's going to be deep, no? Deepa இல்லையா? How many of you say it's very deep? அந்த டீப் ஓஷனில் போனால் என்னென்ன பார்க்கலாம் நம்ம? Fishes, அப்புறம் flowers, rose will be there inside. Plants, okay. Some aquatic plants will be there. Then what else you'll see? Huh? Stones, precious stones. So deep inside the ocean, you're going to have lot of treasure. Okay, God has kept lot of treasure inside. So now, today we are going to go deep in our faith, deep in our walk, deep in our trust, deep in our talk, deep in our words, deep in our ways, deep in our love, not other love. Okay, you know what is this love? Yeah, love. So deep in our love. Love can be even with your parents, yes, with your grandparents, Ilya. It need not be always other ways. Okay, deep in every day. Okay, can we go? We have to go deep inside everything so that our mind is going to be fresh and we are going to listen to a lot of things. If you want to change, you have to dive inside and you have to do the action. See, this program is not for me. It's for whom? Yarukaga? Yarukaga? You can't say for us. You should say for me. Say that together. Yarukaga? For whom is this? For you. Then you have to do the action. This song is for you. Can we do it together? Yes, what's your name? Huh? Esudarai. Esudarai. Wow, it's the first time I'm hearing such name. But Esudarai is very bubbly and he's standing there. He's the only person in men he's trying to move his body. Wow, I like you. Okay? Can we do it together? Yes, Pratish, can we listen to the song? Together, show your hands. All of you, just move a little bit so that don't dash others. We can freely move around and can we do the action together? Yes. Yeah. Yeah, together move your body. Yeah, if you want to listen, move your body. Move, man. Move your body together. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Move your knees. Yeah, blessing is already with me now. Move your knees. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Your hands, I'm going to call you Let's friend. dive Do deep that. in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Doing this. Let's dive deep every day. Let's go deep. So deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Move your knees. Let's go deep. Yes, thank you. I hope you enjoyed. Sit down. I know some of you, in your adolescent, you don't like to move around. எனக்கு மீசை வந்துச்சு நான் பாட மாட்டேன் இல்லையா? நிறைய பேர் we don't like to do action, we don't like to listen. முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் சொன்னாக்கா கேட்கவே மாட்டோம், டீச்சர் சொல்கிறத கேட்க மாட்டோம் இல்லையா?
ஏஜ் இஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்ன ஒன்றே தான் கேட்போம். வாட் எவர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஸ் இட்ஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங். அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட். அவங்க தப்பாக சொன்னாலுமே என்ன சொல்கிறோம்? கரெக்டு. பேரண்ட்ஸ் என்ன தான் உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சாலும் நல்லதே சொன்னாலும் என்ன பண்ணுறோம்? அம்மா உனக்கு தெரியாது சும்மா இரு. எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நல்லா தெரியும். எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் அதெல்லாம் பண்ணுறான். உனக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி நாலேஜே இல்லை. நான் என்ன படிக்கிறேன் உனக்கு தெரியாது. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய தெரியும். ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்ட். நீ சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு. வேறு யார் அட்வைஸ் பண்ணாலும் அட்வைஸ்னாலே பிடிக்காது இல்லையா? ஸோ திஸ் எக்ஸாம் ஸ்மார்ட் இஸ் ஃபார் யூ பிகாஸ் திஸ் ஏஜ் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். இந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய சேலஞ்சஸ், நிறைய டெம்டேஷன்ஸ், நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ், ஆல் தட் இஸ் அரவுண்ட் அஸ். உங்கள் ஃபோன் எடுத்துட்டா போதும் இல்லையா? ஃபோன் ஒன்றே இருந்தால் போதும். 1 வீக் உங்களுக்கு யாரும் பார்க்கலாட்டும் பரவாயில்ல. ஒரே வீட்டில் யூ கேன் ஸ்டே அலோன் ஃபார் லாங் டைம் only with your phone. Yes or no? Your phone is your world இல்லையா? Whatever you can't do in your real life, you are going through the phone and doing it. However, you don't look in the real life. In real life, you know how you look. When you see the mirror, you know how you are. ஆனால் ஃபோன்லேருந்து உங்களை பார்த்தா வேறு மாதிரி தெரியும். வாவ், நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். ஆனால் நான் ரியலாக பார்த்தா அப்படி இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணுறேன்? மொபைல் மூலியமாக ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ் வாட் ஐ வாண்ட். யா, ஸோ மொபைல் பிகம்ஸ் அ மேஜர் அடிக்ஷன் அண்ட் அட்ராக்ஷன். ஸோ why am I telling you all this? எக்ஸாம் பற்றி பேசிட்டு வந்துட்டு இந்த அக்கா ஏன் இதெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. பிகாஸ் ஃபார் யூ டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் எக்ஸாம், உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்னா, உங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணனா, இந்த மாதிரி இருக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ யூ நீட் டு நோ நான் எதெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேன், எங்கெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணுறேன், எங்கெல்லாம் நான் ஃபோக்கஸே பண்ணுறதில்ல. எப்போல்லாம் நான் படிக்கணும்னு புக்கு இருக்கும்போது என் ஃபோன் அடிக்கும், என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவான். தென் வாட் ஐ டூ? இமீடியட்லி ஐ வில் லூஸ் மை ஃபோக்கஸ். என் டெக்ஸ்ட் புக் அங்கேயே இருக்கும், பட் ஐ வில் பி டாக்கிங் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 hours பேசிடுவேன், 10 minutes புக் வச்சுன்னு படிப்பேன். தென் நெக்ஸ்ட் டே யூ கம் அண்ட் சே ஹோல் நைட் ஐ எம் ஸ்டடிங், ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா, ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட் யூ டூ பிஃபோர் யுவர் எக்ஸாம், பிஃபோர் யூ ஸ்டடி. உங்கள் மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஹவு யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் கான்ஷியஸாக இஃப் யூ மேக் அட்டெம்ப்ட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சிம்பிள். ஸோ ஹவு யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி. அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதா? நான் பேசுகிறதா இருக்காது புரியலன்னா யூ கேன் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட். I can explain it to you. If you have your books, if you want to make a note of few things, it will be very useful. Okay? So you need to know how you should get ready for the exam mentally and physically. ரெண்டு விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். So you want to say? ஓகே, ஸோ மென்டலி ஃபிசிக்கலினா எப்படி? இல்லை அங்கே கேமரா இருக்குது. மென்டலினா என்ன? மேட் பைத்தியக்கார மாதிரி படிக்கணும் அப்படி இல்லை. மென்டலினா இவங்க தாட் ப்ரோசஸ். சி, ஃபார் அ செகண்ட் ஹவு மெனி இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ திங்க் யுவர் மைண்ட் கேன் ப்ரோசஸ்? இப்போ ஒரு செகண்ட்னா எவ்வளோ நேரம்? ஒரு செகண்ட்னா எவ்வளோ? 30 seconds-ஆ? ஒரு செகண்ட். This is 1 second, okay? Just 1 second. The 1 second-la, how much information do you think your brain can receive? Any guess, it's okay. There's no right or wrong answer. You can just tell any number you like. Just 1 second, unga brain evlo information gather pannonu yosikireenga? 1 second, how many information? What? No, how many information? Tell me in numbers. 1 second ku evlo information unga brain receive agum in numbers? Tell me in numbers. 5 girls. 1 second how many information your brain can receive? Any guess is fine. Boys said 5. How much you want to say? 6, huh? Girls are going forward, okay? They are telling 6. Anga boys oda one konja daasti appdi. Any more guesses? You can just try, it's okay. There's no right or wrong.
Any? 0, one person said 0, one person said 6, one person said 5. Anything more? 10, 10, 2, 2. Then 100, somebody said 100. Okay, anyone else? You want to increase or decrease? Your choice. Before they start. Can I tell you? Can I tell you? Is everyone listening? Can I tell you how much information your brain can receive in 1 second? It can receive, yes, sit down. It can receive more than 2,500 plus information. Just 1 second. You're capable of many things. Your brain. How is it possible? Just 1 second. How do you say 2,000 plus information? Okay, 2,500 plus information. You're looking at me, no? When I'm talking, you're able to listen. You're able to understand. You're nodding. In a parkamodi, you know the mic, you know the color of my dress, or you know the surrounding. Okay? There are a lot of informations around you. But your brain எப்படி work பண்ணோம்னா நீங்க எந்த information ரொம்ப interesting wow அப்படினு கேக்குறீங்களோ only that will feed in your mind. And the other information by default, computerல work பண்றவங்களுக்கு நிறைய இந்த default தெரியும். Defaultா some information will be deleted, no? Like that, in this 2,500 plus information, default other information will be deleted. The things you show interest, the things which you feel wow, அதெல்லாம் தான் உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். இப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்க்கலாம், என் மைண்டில் எதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் தான் நான் வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. புரியுதா? ஸோ யுவர் பிரெயின் ஒர்க்ஸ் லைக் தட். வி ஆர் ஓகே, இட்ஸ் ஸ்டார்டிங். வி டாக் அபவுட் ஏஐ. வாட் இஸ் ஏஐ? So is it very famous? How many of you use ChatGPT? Many of you use it. So AI is very useful, no? Is it useful? How it's useful? You can tell your own ones. I'm not going to give you marks and all. It's okay. To make assignments. I will not write my assignment and computer will write for me. I will just take a printout and give it. And I get A+. No. It does a good job, no, actually. So it does assignments, and then what else it does? AI. Avladhan banda. Any question you ask, can I get details about this? AI is giving you a list of details, no? So AI is so smart. What is AI? AI is the artificial intelligence. But you know what? You guys are so special. I will call you OI. You know why? OI. I want to call you guys OI, each one of you. You are the original intelligence of God. If artificial intelligence can do wonders, if artificial intelligence can give you so much of information, what can the original intelligence do? Have you thought of it? You can do wonders. You can create your own. You can create your own strategies, your own planning. You can do wonders, I tell you. You don't know who you are. You're just becoming slave to the artificial intelligence. You have to overcome your fear and say, I am the original intelligence of God. What I can do best with my intelligence. Okay, God has given power for all of you. Your mind is your power. How you use it, that's what you are today. If you don't use it, the ones who used it, they're in the top. They're doing so well. The ones who don't know how to use it, they're still struggling to pass in the exam. So do you know, I want all of you to think today that I have the original intelligence. I am the masterpiece of God. And I am the masterpiece and the original version of God. I want to be the best version of myself. If you want to do that, there are a lot of things you need to change in you so that your exams becomes very easy. Okay? Okay. Okay. Let me introduce my team. This is my wife, the one and only wife, Shalini. Okay. We had finished a mission in KGF, and right from there we have just settled down. We have not even taken a 1-minute rest. Okay, I have with me a special person, Joe and Glinda. Joe works as a manager in Castrol. He is heading Karnataka. We have a school counselor and a psychologist, Glinda, working for Royal Concord. And
We have Naveen with us, who's done his engineering and helping us with, he works in a Tavant IT field. We also have a young dynamic person called Blessin. Blessin is the one who has finished his BBM, going to pursue his masters in the days to come. அக்கா உங்களுக்கு நேரம் ரொம்ப நேரம் ஆக்ஷன்லாம் பண்ணாங்க. ஆண்டி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆக்ஷன், சில பேர் மேம்ன்றீங்க, அக்கான்றீங்க, however you want, but don't call us grandmother or grandfather. But until and unless if you want to call Anna, Akka, uncle, whatever you want, you can do that. Absolutely fine. Okay? Two things that I want you to, before we get into the program, there are two things that I want to do. Now, unga kaila exam smart na odana, I thought you will all bring one paper and a pen so that you can note down. I never thought you are all a professor. You are only listening and then you are going back and you are going to come up with something thesis. நான் சொன்ன ரெண்டு விஷயத்தை மாத்திரம் நீங்க வந்து கவனிச்சு எனக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். What you want to become அப்படின்றத எழுதுவீங்களா ஃபர்ஸ்ட்? Let us find out where you stand. Then let's go to the future. Pratish, you want to tell something? என்ன முறைச்சுனே கரியா, அதான் கேட்குறேன். ஓகே, டன். உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கிஃப்ட்லேயே நோட்டும் பென்னும் ரொம்ப தாட்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறாங்களா? தயவுசெய்து அந்த தாட்ஃபுல்லாக நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுமா? அதனால் அந்த புக்கும் அந்த பெண்ணையும் ஓப்பன் பண்ணும். மை நேம் இஸ் தீபக். ஐ ஒர்க் ஆஸ் அ மிஷனரி இன் ஸ்கிரிப்சர் யூனியன். ஐ ஒர்க் அமாங் த சில்ட்ரன், யூத் அண்ட் ஃபேமிலிஸ். ஓகே ஓகே, நீங்கள் பெருசாக ஒன்றுமே எழுத போகிறது கிடையாது, சரியா? வெரி சிம்பிள். 2 லைன்ஸை மாத்திரம் தான் யூ ஆர் கோயிங் டு ஜாட் இட் டவுன். 5:30 we'll find out what is that you are trying to move forward அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்க அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களான்றது அப்புறமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், சரியா? Are you done? Usually girls will never open your gifts and you will take that wrapper அப்படியே வச்சு உனக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க. இப்போ அதுக்கு டைமே கிடையாது. I know the girls psychology. Please you open it as soon as possible. Tear the cover. That is absolutely not going to be used for anything else. Adnala don't delay in this. Are you done? Polite alla irukadinga. Okay, done. Boys are very fast in this. Okay, let me go with the boys first. What you want to become? What's your long-term goal? I don't want anything from you, bro. Just put it down in your paper. Write it down in your paper. What you want to become. அதை ஒண்டி எழுதுங்க, சீக்கிரமா எழுதுங்க. What you want to become. யாரையும் காப்பி அடிக்க கூடாது. ஏன்னா நீங்க என்ன ஆகணுன்றது யார் டிசைட் பண்ணணும்? நீங்க தான் டிசைட் பண்ணல. ஒருவேளை சில பேர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க நான் இன்னும் டிசைட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that's absolutely fine. We will decide later. ஆனா அதுக்குன்னு don't take a pleasure of whiling away your time. You done? Okay. Question amma திருப்பி சொல்லணுமா? Okay. What you want to become? ரொம்ப simple matter. Are we done? தம்பி, அவன் ஏன்டா நீ படிக்கிற, நீ ஏன்டா பார்க்குற, ஃபஸ்ட்டு உன் பேஜை எழுதுறா, எழுதிட்டேல, அப்போ கம்முன்னு கேட, நான் சொல்கிறத ஒண்டி நீ கேளு. டோன்ட் வேர் ஹிஸ் டிஷர்ட், யூ வேர் ஒன்லி யோர் எக்ஸல் டிஷர்ட். ஓகே, ஃபைன். ஆர் யூ டன்? ஓகே, எழுதிட்டீங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்? செகண்ட், எல்லாரும் எழுதுகிற ஒரே விஷயம், இல்லைன்னா ஒரு 4 எழுதுவீங்க என் டேட்டா கரெக்டாக இருந்தால். ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் எழுதுவீங்க, அது விட்டா டாக்டர், அது விட்டா இன்ஜினியர், அது விட்டா ஒரு எலக்ட்ரானிக் மேட்ரு ஒன்று எழுதுவீங்க. இப்போ டீச்சர்ஸ், இப்போ புதுசாக டீச்சருக்கு வந்திருக்கலாம், ஐ டோன்ட் நோ. பையனுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர் பேப்பரை காலியாக விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. If you have written, I'm happy about it. Okay, I'm just telling you because we go with the flow illa.
அதனால I'm just writing. Okay, you're done? You're done with your first question? Okay. Second question. What effort did you take to become like that? Or what effort are you taking to become like that? எஃபர்ட்னா என்ன தெரியுமா? எஃபர்ட்னா என்ன சொல்லுவீங்க தமிழுக்கு? தமிழில் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் மீடியம் தானே இங்கே? யாரும் தமிழ் மீடியம் இல்லை தானே? எவ்ரிபடி இஸ் இங்கிலீஷ், ரைட்? முயற்சி. ஓகே, முயற்சின்றது தமிழில் அந்த பிள்ளை சொல்லுது முயற்சி. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் எனி எஃபர்ட் தட் யூ ஆர் புட்டிங் டுவர்ட்ஸ் டு பிகம் சம்திங் லைக் தட். நான் இன்னும் 10th தான் இருக்கிறேன் அங்கிள், அதனால் நான் இன்னும் என்ன முயற்சினா அந்த மாதிரி ஏதாவது இப்போ அந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீ என்னெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணேன், என்னெல்லாம் அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் புட் இட் டவுன் இன் யர் பேப்பர். ஆர் யூ டன்? ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5 கடகடன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. வெறும் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ், நோ ரைட்டிங் லெக்சர்ஸ். Okay. Are we done? Are we done? Okay, done. இப்போ அந்த புக்கை மூடி வச்சிருங்க. Let's find out in the end what we have done towards it, okay? Do you know this man who is there in the picture? Mr. Bean. Are you sure he's Mr. Bean? Is he an action hero or what? He's a comedian. Do you all like comedians, huh? So which all channel he comes in there? Pogo வேற? Cartoon வேற? He has another one hobby also. Mr. Bean உடைய ஹாபிஸ் ஏதாவது தெரியுமா? என்னெல்லாம் பண்றாப்லன்னு? he will நீ போய் பார்த்துட்டு வந்தியாடா? ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட புக்கு படிக்குவார். ஓகே, வேற எனி அதர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் மிஸ்டர் பீன்? He loves car. F1 race அது. He is one of Formula 1 race carல he owns one of the cars. சரியா? காமெடியன் தான் பார்க்கறதுக்கு, ஆனால் he owns one car. இவர் என்ன படிச்சுக்கிறாருன்னு தெரியுமா? Have you ever நம்ம most of the time என்னன்னா he is just a comedian அப்படின்னு யோசிக்குவோம்ல. Do you know what has he read? தெரியாது? தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? If you find time, go to your Google search. He's finished his mechanical engineering. He's completed his master's in engineering, and he was trying to pursue his PhD. In between, he started acting. Adanal he gave up the PhD. A person who's an actor, who just has taken a profession to act and entertain people. He has done 4 years engineering, and he has taken 2 years MS. He has taken his master, and he is also successfully completed. Studies is something that it will not come one day. It's all about putting your effort one at a time. That's why we have come up with a statement called, don't wish for it, work for it. நீங்கள் உங்களுடைய டேக்லைன் போடுங்க, வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் உடனே நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டிருப்பீங்க. ஆனால் அதுக்கு தேவையான வேலை பார்த்துருக்கிறீங்களா, எஃபர்ட் போட்டிருக்கிறீங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல we would have honestly not put the effort. But we always have a desire. I want to become a doctor, I want to become like this, I want to become like that அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய யோசிப்பீங்க. But at the end of the day, it's all about how you are. Okay, let's go to the next one. I'll give it to you, Shani, just a minute. Okay, next one. Naveen. Okay, what do you see in this picture? Mic, unnar mic kedikuma pa? Unnar mic kedikuma? Yanda vechin kodukka maatendringa. Seri. Okay, let's go with it. Na ipdi varanuma? Hey, I am a running speaker. I will not stand in one place. Okay. What do you see? Any person wants to go first? If you have an answer, you can tell. What do you see in this picture?
PUBG, very good, excellent. எல்லாரும் அவனுக்கு ஒரு டைம் கிளாப் பண்ணிடுங்க. வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலண்ட். வேற Facebook, வெரி குட். ஃபுட்பால், எங்கடா அது ஃபுட்பால் இருக்குதா? வெரி குட். ஆரஞ்சு கலரா? I have a color blindness, so that's why I'm asking you. Okay, orange color football. வேற? 1 minute. Science, history. உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் PUBG தெரிஞ்சிச்சு, இப்போதான் ஹிஸ்டரி தெரியுதா? It was open to everybody, right? Okay, what and all you see, let's come back little later. Physics, டேய் பேட்டர்னே மாத்துறீங்களடா. You be yourself. That's absolutely fine. You be yourself. Okay, Facebook, PUBG, history, வேற? Chemistry, biology, உனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லை தானே? YouTube, okay, YouTube, cricket, TikTok, girl side. Let's go for the girl side. Girl side, Snapchat, அதுதான் நிறைய டைம் பண்ணிங்கறல்ல. Okay, very good. வேற? Social science, okay, வேற? Kannada, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்ற பத்தியா? At last she's coming up with the statement Kannada, okay? Hindi, anything else? Instagram, okay. Anything else? தம்பி நீ சொல்லு, நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது, அம்மா வாய் மூடு. இன்ஸ்டாகிராமா? ஓகே. ஸ்னாப்சாட், ஓகே. வேற? பயாலஜி, சிவிக்ஸ், ஹிந்தி, கன்னடா, கெமிஸ்ட்ரி. டிக்டாக், அது ஒண்டி தான் அவன் கண்ணுக்கே தெரியுது இல்லை தம்பி? நான் வந்து there are so many words there, okay? You want to add something, you can add in between. There are so many things in the entire TV, right? And you also see a boy there, a face of a boy. Am I right? There are not less than 265 words in that boy's face. But what popped up first? PUBG, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Fireflies, அங்க இல்ல. Free Fires, என்ன சொல்றியோ எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம். நீ ஏன் 90க்கு மேல வாங்கல அப்படின்னா இதெல்லாம் one of the reason. ஏன்னா your concentration is not on what you have a vision in your mind. Your concentration is totally on the external body, external matters. You are not concentrating on what you should be concentrating on. Am I right? Am I right? So Snapchat தெரியும் போது அங்க ஹிஸ்டரியும் பெருசாகுது. It did not come first. ஏன்னா உனக்கு எது பிடிக்குமோ அது ஒண்டி தான் உன் பிரெயின் அக்செப்ட் பண்ணுது. அதனால தான் ஆண்டி சொன்னாங்க 2500 இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்துட்டு ஒரே டைமில் 2500 இன்ஃபர்மேஷனை டெலிட் பண்ணிடும் பிரெயின். வேணும்னா வச்சுக்கோ, வானானா என்ன செய்திடாத, டெலிட் பண்ணிடும். சோஷியல் மறந்துடும், February 14th மறக்காது. ரைட் ரைட். My job is talking to the teenagers. அதனால I am used to this kind of talks. அதனால I know where you are, what you are doing. On every day pulse rate I meet not less than 100 to 150 child. I know what the child are facing. And I am a teenager father. I have my daughter in the age of 13. So I know what your brain works. So அதனால உங்க ஆண்டி கிட்ட நீங்க எல்லாம் மழுப்பலாம், பயங்கரமா நடிக்கலாம். நமக்கு நல்லா கிளியரா தெரியும் where you are, which standard you are and which point you are. Okay, let's go to the next one. When your teacher tells you there is a MIMS பண்ணி வச்சுக்கிறோம், then the teacher tells you surprise test remote, that's how you blink. And your teacher is taking a lecture at sharp 1 o'clock after your lunch break. The history class. Yeah, history class. Modi ji பார்த்தீங்கன்னா it's like you did not read at all. So when your friend says
ஐ டென்ட் டூ, ஐயோ படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஷீட் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? டேய் படிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னியேடா அப்படி. So that's how it is. Okay, next one. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி there are a lot of things. நம்ம ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நமக்குள்ள எல்லாம் அட்ராக்ஷன், அட்டென்ஷன் அண்ட் டெம்டேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி இந்த பப்ஜி, இந்த ஃபோன் மூலயமா வர டெம்டேஷன் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ஆகிடுது நம்ம லைஃப்பில் இல்லையா? புக்ஸ் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா ஃபோனை பார்த்தா வி ஃபீல் ஹாப்பி. நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் பிரெயின் வில் ஒர்க் அக்கார்டிங் டு யூ. யூ ஆர் த மாஸ்டர் ஆஃப் யுவர் பிரெயின். மாஸ்டருக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை தான் பண்ணும். உங்கள் மாஸ்டருக்கு படிக்க பிடிக்கலையா, புக்கை பார்த்தாலே பிளாக் பண்ணிவிடும். ஸோ எவ்வளோ பேர் பிளாக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ உங்கள் பாடி அண்ட் யுவர் மைண்ட் ஷுட் பி ஓப்பன் ஃபார் ரீடிங். ஒன்லி தென் நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வேறு விஷயம்லாம் ஞாபகம் வர, நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் மறந்து போயிடும். தட்ஸ் த ரீசன் வை யூ கான் ரிமெம்பர், வை யூ கான் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்கலாக நம்ம எப்படி ரெடியாக இருக்கணும் டு ரீட், டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸாம் இஸ் யுவர் ஸ்லீப். எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஃபோன். ஃபோனை சார்ஜ் போடாமல் எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணலாம்? 2 days. Oh, very good phones you have. 2 days without charging you can use. But your brain needs sleep. Your brain needs sleep for charging. If you have to efficiently work, nalla work pannana, nalla padikkanuna, nalla concentrate pannana, you should have good sleep. You know how many hours you should sleep? 6 to 8 hours is sufficient. 6 to 8 hours, at least 7 to 8 hours is very, very good sleep time. Sleep na lying down on the bed, ஏதோ கண்ணை மூடிட்டு கனவு கண்டுட்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை. யூ ஷுட் ஸ்லீப். யுவர் மைண்ட் ஷுட் ரெஸ்ட். அது வந்துட்டு ரிமெம்பர், லைக் யுவர் மொபைல் சார்ஜ் பண்ணிட்டா உங்கள் மொபைல் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும். இப்போ 10% சார்ஜ் இருந்தால் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும், ஐம் டயிங். ஸோ நீங்கள் தூக்க கண்ணோடு உங்கள் புக்கை எடுத்து வச்சா அப்படி தான் இருக்கும். 10% சார்ஜ், 5% சார்ஜ், தென் அப்படியே புக்கு மேலேயே தூங்கிடுவீங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி you should charge your mind every day at least 6 to 8 hours compulsory. If charge pannina, you can be very effective. Whatever you read will be very efficient. Your brain will be active to listen. Otherwise, it's going to be low. Purida? So first thing, unga physical prepare pannana, sleep time. Sleep is very important. Next. Okay, I think next one is eating. இப்போ பிரெயினுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறீங்களோ ஸ்லீப், யுவர் ஸ்லீப் டைம் இஸ் 6 to 8 hours-னா யுவர் பாடி நீட்ஸ் ப்ராப்பர் ஃபுட். ஓகே, யுவர் பாடி இஸ் லைக் அ மெஷின். இப்போ உங்கள் மெஷின் கரெக்டாக வேலை செய்யணுன்னா கரெக்டான ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணும். ஆயில் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல, இல்லாட்டி மெஷின் கெட்டு போயிடும் இல்லையா? ஸோ உங்கள் மெஷின், உங்கள் பாடி கரெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணனா கரெக்டான டயட் சாப்பாடு. எவ்ரிடே நான் நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுவேன், பிரியாணி தான் சாப்பிடுவேன், பீஃப் பிரியாணி தான் சாப்பிடுவேன், நல்ல கறி கவாப் அப்படி தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா உங்கள் பாடி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும், வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே. அப்போ உங்கள் பிரெயின் என்ன பண்ணும்? பிரெயின் வில் பி வெரி டயர்ட். ஆல்ரெடி ஐ எம் ஃபோக்கஸ்ட் இன் யுவர் ஸ்டமக், ஐ கான்ட் ரீட் யுவர் புக். ஸோ வாட் டு யூ ஈட் டியூரிங் யுவர் எக்ஸாம் டைம்ஸ்? ப்ராப்ளி ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே 26th இஸ் யுவர் எக்ஸாம்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? 26th or 27th, 24th, 25th, ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் சம்வேர் அரௌண்ட் 35 days to 40 days or 39 days. இந்த 39 days or 40 daysக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் நான்வெஜ். நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் வில் டேக் 36 hours ஃபார் யூ டு டைஜஸ்ட். அதனால் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்களுடைய படிப்பு சரியாக வளரணும், நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ நீட் டு ஈட் லாட் ஆஃப் ஃபைபர். ஃபைபர்னால் என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபைபர் ஃபுட் சொல்லுங்களேன். என்னெல்லாம் ஃபைபர் ஃபுட்டு சாப்பிடுவீங்கன்னு? வாட் ஆர் த ஃபைபர்ஸ்? ஓட்ஸ். டேய் அது கூட ஆர்டிஃபிஷியல்ரா. டெல் சம் ஆஃப் த ஃபைபர்ஸ். வாட் ஆர் த அதர் ஃபைபர்ஸ் யூ ஈட்? சப்பாத்தி இஸ் ஃபைபரா? ஃப்ரூட்ஸ், மோர் ஆஃப் வெஜிடேபிள்ஸ், மோர் ஆஃப் ஸ்பினிச், நிறைய காய் வகைங்க, அதே போல் நிறைய கீரைங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பிரெயினை வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக வைக்கும்.
அது ஒரு 4 மணி நேரத்தில் டைஜஸ்ட் ஆகிடும். உங்கள் பிரெயினுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் உங்கள் பிரெயினுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸும் என்ன பண்ணாது, கண்டினியூஸாக கொடுத்துனே இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு நல்ல தூக்கமாக வரும். பாதி 4 மணி 4:30 மணிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏஞ்சிடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் டைஜஷன் முடிஞ்சு யூ ஆர் டன் வித் எவ்ரி திங். ஸோ யுவர் பிரெயின் வில் பி வெரி ஆக்டிவ். நீங்கள் ஸ்லோ அந்த ப்ரோசஸ் வந்து குயிக் ஆகிடும். டைஜஷன் வில் பி குயிக். நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்கன்னா யூ நோ ஹவு இட் ஃபீல்ஸ். சாப்பிட்டோடனே யூ ஃபீல் டயர்ட் இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம் டைமில் மேக் ஷுர் யூ ஈட் லைட் ஃபுட், ஸ்பெஷலி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். சரிங்களா? தென் டோன்ட் ஈட் கர்ட் டியூரிங் எக்ஸாம் டைம், ஒன்லி இன் த ஆஃப்டர்நூன். Later you can eat. Afternoon when you eat curd, you will feel sleepy. That's like a local anesthesia. You will fall asleep. அதனால curd avoid பண்ணுங்க during exam time. During your exam at the same time, it is very important that you drink enough water and go. Yes. Examல போனோன்னா you are already nervous. உங்கள் பாம் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஹீட்டாக இருக்கும். உங்கள் விரல் மாத்திரம் என்ன ஆகிடும், சில்லுன்னு ஆகிடும். அப்படி தானே? கம்ப்ளீட்டாக blank ஆகிடும். ஏன்னா we are nervous. ஹால் டிக்கெட் எதிர்க்காவே பார்த்துட்டு ஊரெல்லாம் ஹால் டிக்கெட்டை தேடி நிற்போம். 10 ஹால் டிக்கெட் ஜெராக்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ தட் ஈவன் இஃப் யூ மிஸ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெல் திஸ் இஸ் மை ஐடென்டிட்டி, ப்ளீஸ் லெட் மீ டு ரைட் தி எக்ஸாமினேஷன்ன்றதுக்கு நீ காட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் அந்த டைமில் அப்படி ஆகும்போது என்னென்னா யூ வில் ஸ்வெட் அ லாட். ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஆர் லூசிங் யுவர் டெம்பர். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹாலில் உக்காந்தோடனே ஃபேனுக்கு கீழே உக்காந்தா கூட உங்களுக்கு நிறைய வேர்வை வரும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் லூசிங் யுவர் என்டையர் மைண்ட் தேர். யூ ஆர் பிகமிங் நர்வஸ். நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். சிப் லாட் ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு வெறும் ரெஸ்ட் ரூமை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடக்கூடாது. எவ்வளோ தேவையோ உன் பாடிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மாத்திரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். யா. So eat right. What and all you can eat? I told you fibers you can add. You can add lot of other things. At the same time, you can also eat lot of badam and lot of dry foods so that it can stimulate your brain to become a fast thinker. Okay, fine. What is a boring subject for you? Max. Max boring ada unke? Yaar adu nee ada? Seri okay. It's a boring for you. Honest answer, very good. Okay, Kannada is boring for you. Huh? Business, second PU, okay. Business Chemistry is boring. Chemistry is boring for you. Science is boring for you. Very good. Okay. What is interesting for you? Thambi sollu. Huh? History, okay. History. Accounts, okay, very good. Max. Tell me one reason why you like that subject. Huh? Because interesting. Is the teacher interesting or subject is interesting? Is not your teacher interesting? Is not the way she is talking is interesting? It all falls on the teacher. And the teacher வெறுக்கிறதுக்காக you land up in hating the subject. That is why it is bored. உனக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் பிடிக்கலனா உனக்கு எதுவுமே பிடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நியாய பிரகாரம் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே உனக்கு பிடிக்கக்கூடாது. மேக்ஸ் பிடிக்கல, நான் அக்கௌண்டிங் பிடிக்குது. கன்னடா பிடிக்கல, நான் ஹிந்தி பிடிக்குது. ரைட்? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உனக்கு எதுவுமே பிடிக்காது, நீ வேற ரகம். சரியா? நீ வேற ரகம். உன்ட்ட வேற மாதிரி பேசுகிறேன், லாஸ்ட்டில் பேசுகிறேன். லாஸ்ட் எபிசோடில் உனக்கு நான் தனியாக வச்சிருக்கிறேன். சரியா? ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு நோ யுவர் பிரெயின் இஸ் டிசைடிங் எவ்ரி திங் ஆன் இட்ஸ் ஓன். Your brain is deciding everything because of your class teacher. எனக்கு என் கன்னடா டீச்சரை பிடிக்காது. ஏன்னா வந்தாலுமே அந்த அம்மா என்னை அடிக்கும். அந்த வந்தாலுமே தீபக் கெட் அப், யூ டேக் த டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் ரீட் அப்படின்னு உடனே எப்போடா அந்த அம்மாவுடைய ஸ்கூட்டர் வரலன்னா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. தட் டே இஸ் மை கிறிஸ்மஸ் பிகாஸ் ஐ ஹேட் தட் சப்ஜெக்ட். ரைட்? ஸோ எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் யுவர் பிரெயின், நாட் எனி திங் எல்ஸ். ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ, you need to love the subject. Whether you love it or not, நீ அந்த சப்ஜெக்டில் பாஸ் ஆகலனா தம்பி, நீ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Be very careful. So you need to make a choice of it. Okay, examனா we get so worried இல்லையா, டென்ஷன் எல்லாமே எதுக்குன்னா பிகாஸ் இப்போ அண்ணா சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டென்ஷன். அண்ட் ஒன்று மெயின் ரீசன் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ. So what is this textbook? Why we have to go to school? And நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா what is exam? They're just asking you the information what you learnt in school. நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அது ஒண்டி தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே? ஸோ
Why you get nervous? Because you don't know the subject. See, it is your responsibility in 10th or 12th grade. And the textbook, it's your information for that year. If teacher is present or absent, this is my book. I need to learn it. யாராவது கடைக்கு போய் காசு கொடுத்துட்டு எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு வருவீங்களா? ஏன்? காசு கொடுத்துட்டு காசு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுவோம்? எனக்கு கரெக்டாக கொடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு வாங்கிட்டு வருவோம். சேஞ்ச் ஒரு ரூபாய் மிஸ் பண்ணாலும் திரும்ப கேட்போம் இல்லையா? இப்போ ஸ்கூலில் நீங்கள் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டியாச்சு, காசு கொடுத்து டெக்ஸ்ட் புக்கும் வாங்கியாச்சு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒண்டி படிக்காமல் விட்டாக்கா ஹூ இஸ் த லூசர்? And to add to this, whether you like that subject or not, that teacher is getting all the increment. Yes. That teacher is getting all the salary. யார் தெரியுமா அங்கே ரொம்ப கவலையாக உட்கார போகிறது? நீ ஒண்டி தான். And this mark is to be carried for your entire year. நீ எப்போல்லாம் எங்கெல்லாம் போறியோ அந்த மார்க் ஷீட் வந்து உங்க கூட என்ன பண்ண போற நீ? You cannot tell the teacher was wrong. The teacher is bad. You cannot tell that and all because your information is already gone too forward. Okay. A few techniques you want to tell? Okay, you can start here. No, you can go on. Okay, there are 7 steps. எப்படி நம்ம இந்த படிக்கிறத வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றிக்கலாம், எப்படி நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றலாம், so that it's going to be interesting. If you think of the teacher, if you think of the book, you're going to be feeling ஐயோ இதை படிக்கணுமே அப்படின்னு யோசித்தீங்கன்னா, remember your brain works according to what you think. You are the master of the brain. நீங்கள் ஐயோ எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா your brain will block. My master doesn't like it, so I will not work on it. So what you need to do, you need to prepare your mind before you sit for the subject. உட்காரும் போதே you should think, I'm going to read this subject. I'm going to prepare it. I'm going to make something. I'm going to learn about the information. இந்த சப்ஜெக்டில் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் யோசித்து you have to be excited about your learning. நீங்கள் slowly you prepare your mind, it's going to be easy for you. So how you can do that? மேம் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது சொன்னாங்க உட்காரும் போதுன்னு சொல்லும் போது when you're sitting down, however big the church, however the big the house is, make one small boundary where you will study. While you're studying, you need to have your bag, your pencil pouch, your pen pouch, your water bottle, everything will be there. You are not going to get up for another 1 hour. That you should determine. If you have your notebook, can you note down few points? Chariya, make a study station for you. It's called a studying station, a space station, only for your reading. அந்த 1 மணி நேரம் இல்லை 3 மணி நேரம் நீங்கள் எங்கேயும் போகக்கூடாது. அந்த ஸ்டேஷனில் தண்ணி இருக்கணும், மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, உன் புக்ஸ் இருக்கணும், ரிவிஷன் பேப்பர்ஸ் இருக்கணும், எல்லாமே அந்த சப்ஜெக்டுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு எல்லாமே அங்கே இருக்கணும். உங்கள் மம்மி கிட்ட சொல்லினோம் 45 minutes I am not going to get up from this place, then I am going to take 15 minutes break அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் உட்காரணும். You got it? So that's your way of working. Next very important thing is break the study session into a small sessions. How do we do it? You need to ரொம்ப நேரம் 4 hour படிச்சிங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்காது. அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் 1.8 வரைக்கும் யூனிட்ஸ் வச்சுருந்தா 1.1, 1.2, 1.3, 8 செஷன் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா டேக் இனஃப் பிரேக் ஸோ தட் 1லேருந்து 1.3 ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும். டேக் 15 minutes பிரேக். தென் டார்கெட் 4லேருந்து 6 வரைக்கும் டேக் 10 minutes பிரேக். Then target 7 and 8. Then you will have another 5 minutes break. So what happens தெரியுங்களா உங்களுக்கு, உங்கள் பிரெயின்க்கும் நீங்கள் போதுமான அளவுக்கு வேலையும் கொடுக்குறீங்க. You are also taking too much of time, a break, so that you are able to grasp whatever you are taking. So your attention span will not be more than 10 to 15 minutes. அதுக்கப்புறம் you will start to dream. நீங்கள் எவ்வளோ தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படித்தாலும் ஒன் வேர்டு அங்கே டெல்லியில் லண்டன் ஏதாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா your brain will take you. லண்டன் பிரிட்ஜ், அப்புறம் பாட்டு, ரொமான்டிக் சாங், அப்புறமா உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். அந்த 15 minutes வரைக்கும் தான் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன். அந்த 15 minutesக்குள்ளே யூ ஹேவ் டு டைம் 1 to 15 minutes I'm going to finish this chapter. இந்த half chapter I'm going to finish. அப்புறம் நான் 5 minutes break. Your break should not be for half an hour or 1 hour. 5 minutes. Get up from the place, go to washroom, drink water or talk to your mother, just come back again. And it's very important for you. I told you that second point is a study space. Third point, very important point, study actively. சில பேருக்கு மௌனமாக படித்தா தலையிலே ஏறாது, கத்தி தான் படிக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கத்தி தான் படிக்கணும்.
நீங்கள் பாட்டுக்கு வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ ஹவு டு யூ டூ? யூ வாக் அண்ட் ரீட். Take enough time, walk in the hall or walk in your space, whatever the given space it is. கத்தி படிச்சிங்கன்னா, if you feel that it is going into your brain அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, do that with all means. Do it actively. நான் இதை முடிக்காமல் ஏஞ்சிக்க மாட்டேன்றதை வந்து நீ என்ன பண்ணணும்? Do all the means so that you are able to actively study. Actively studyன் போது உங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்கள் கையில் பென் இருக்கணும், இல்லை பென்சில் இருக்கணும். அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணினே வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் யோர் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டிப்பு சுல்தானு எங்கே பிறந்தாரு, எப்போ பிறந்தாரு, டேட்ஸ் என்ன, என்ன டைமிங், என்ன யார்கிட்ட சண்டை போட்டார், அது எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம். இந்த ஸ்டோரி இருந்தாலுமே எந்த கான்டெக்ஸ்டில் கேட்டாலுமே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். Am I right? That's your history. If it's your English அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, you need to know the entire story in the English lesson that you are reading. Am I right? அப்போ அந்த லெசனை ஒண்டி நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, you can write your own stories, you can put your own information in those matter. Take active notes. Whole book படிச்சிட்ட பிறகு don't land up in something else. நீங்கள் ஹோல் லெசன் முடிக்கும் போதே அந்த பிரேக் எடுக்கிறீங்க பார்த்தியா, அந்த பிரேக் எடுக்கும் போதே நீங்கள் வந்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன், இதை நான் மனசில் எடுத்துக்கணும்னா அப்படின்றத நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா, யூ ஆர் என்ஷூரிங் ஆல் த ஒர்க் தட் யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட். Did you get my point? Did you get my point? Okay. To add to this, you have a separate book, revision book, and you can put the subject name, chapter 1. Chapter 1, what are the important things? What are the characteristics? What are the study? What is important? Make a point. Okay, then when you read that, you know it is those are something which they look for when they evaluate your papers. Evaluate பண்ணும்போது sometimes they don't have time to see all your information. They will just see the main points. That will give them information that you know the subject or not. சரியா? ஸோ அந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா, அந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எழுதும் போதே இந்த மெயின் பாயிண்ட் என்ன மீன் பண்ணுது, ஒன் ஐடியா, ஒன் ஸ்மால் in the bracket, if you write about that, it's going to be very clear for you. அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் சாப்டர். ஸோ ஈச் சப்ஜெக்ட் யூ வில் ஹாவ் வெரி ப்ரீஃப்லி ரிட்டன் வித் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ். நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி புக்கை வச்சு பார்க்குறதோட இந்த ரிவிஷன் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி தரோ வித் த சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, அக்கா வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் எக்ஸாமினர். உங்கள் எக்ஸாமினருக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது உங்கள் பேப்பருக்கு திருத்துறதுக்கு? 3 hours. அவருடைய டைம் 3.5 minutes. அவருக்கு எவ்வளோ தெரியுமா காசு? 12 ரூபா 50 பைசா, 12 rupees 50 பைசா. இப்போ கொஞ்சம் ஏற்றிருக்கலாம், 15 rupees பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை 18 rupees பண்ணியிருக்கலாம். 12 rupees 50 பைசா. இந்த 12 rupees 50 பைசா அவர் ஏர்ன் பண்ணனா 3 நிமிஷத்தில் உன் பேப்பரை முடிக்கணும். அவர்கிட்ட எத்தனை பண்டல் கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா? ஒரு நாளைக்கு 7 பண்டல் முடிக்கணும். அவர் டோட்டல் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஆள் இருப்பாங்க. அப்போ உன்னுடைய பேப்பர் அவர் பார்க்கும்போது கிளாரிட்டியாக இருக்கணும், இல்லைனா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ. எங்கள் ஃபேமிலியிலே ஆல்மோஸ்ட் 17 people ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். மை மதர் எவ்ரி டைம் ஷி பிரிங்ஸ் த பேப்பர் அண்ட் ஷி கரெக்ட்ஸ் இன் த ஹோம். அண்ட் எவ்ரி டைம் மை ஒய்ஃப் ஷி பிரிங்ஸ் அ பேப்பர், ஷி டஸ் ஆர் கரெக்டிங் ஒர்க் இன் த ஹோம். அதனால் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தே ஹாவ் ஒன்லி 3 minutes டைம். அவர் நம்மளுக்கு சொந்தக்காரர் இல்லை, அதனால் நம்ம ஈஸியாக எழுதுனா தான் அவர் புரிஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவார், மார்க்ஸை கரெக்டாக கொடுப்பார். So no love letters and all in your paper. Write your answers நீட்டாக எழுதுனாலே. What do you mean by love letters? நிறைய பேர் கேஷ் வச்சுட்டு ப்ளீஸ் ஹேவ் மர்சி ஆன் மீ. அவர் மர்சியோட என்ன பண்ணுவார்னா 12 ரூபாய் போதுன்ட்டு 100 ரூபாய் பாக்கெட்டில் போட்டுக்குவார். அந்த 12 மார்க்ஸ் எல்லாம் மாறாது, அதே மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ பி கேர்ஃபுல். நீங்கள் தெரிஞ்சது நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் ஆல் தட். ஓகே, okay, we'll come back little later. And you need to read your textbook in order. As I told you, 1.1 லேருந்து 1.3 முடிச்சிட்ட பிறகு அதை போகும்போதே நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை முடிச்சிட்டிங்கன்னா then it will become very easy for you to do things. Using genomic. Okay, memorizing facts. Okay, அது எப்படி மெமரைஸ் பண்ணலாம்? some difficult words I don't know to memorize. எப்படி? ஸோ இப்போ நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லாம் இருந்தப்போ planets name, you have a sentence to remember the planets name. யாருக்காவது தெரியுமா? பிளானட்ஸ் நேம் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களே. How many planets you have in your textbook? அவங்களுக்கு பிளானட்ஸ் லெசன். No planets, sir? 8. சோலார் சிஸ்டமா? Okay, which is the first planet?
Mercury, Venus, Earth, right? Mars. So அதை remember, in order remember பண்ணுறதுக்கு we'll make a sentence saying that my very earthly mother provided this 9 planets, something like that. அந்த sentence சொல்லும் போது you will know first letters of each word. So you will remember. Oh, my naka Mercury, V naka, very na Venus, earthly na Earth. So like that, if you find any subjects, mainly chemistry, physics, you have lot of formulas, lot of difficult words in bio and all that. So you can use this kind of phonetics or memorization so that it will be easy for you to remember. First வார்த்தை உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா it will become easy for you to pen down. அதனால நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கிற எல்லா வார்த்தையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பேரை சொல்லலாம். கிறிஸ்டி, C stands for Christy. So you want to remember some formula name called Cல வரக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா, நெக்ஸ்ட் Dல வரக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. இவங்க 3 பேரையும் போட்டினா you will remember that formula so that you are done with that formula. You got the point? Very simple. It can also be your friend's name. But உன் ஃப்ரெண்டு நேம் எழுதி வச்சுன்னா கட்டாயமாக 0 உனக்கு. அந்த ஃபார்முலா எழுதணும் நீ, இல்லைனா வேலைக்கு ஆகாது. You got my point? So making it very easy to remember. So it is your thought how you want to take it forward. That is something exciting, no? Unga friend formula neenga technique use panni make it interesting. Make your subject interesting. Neenga drawing panni pannalam illa color panni pannalam so that you will remember. You have to enjoy your studies. நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதோ வாருக்கு போகிற மாதிரி படிச்சிங்கன்னா பாதியிலே மறந்துடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் சந்தோஷமாக நீங்கள் ஏதாவது ஹாப்பியாக இப்போ வெளியே போய் ஆடும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக போகிறீங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் சீயிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஹவு ஹாப்பி யூ ஆர், அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்டடீஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் அண்ட் யுவர் பிரெயின் ஆல்சோ வில் அக்செப்ட். புரியுதா? And last very important thing that you need to do is revise your old paper. Every old paper is you will carry 20 marks in your subject. 3 years உடைய old paper பண்ணீங்கன்னா you already got 65 marks in your hand. Solve பண்ணிட்டீங்கன்னா 65 marks I am sure that you have already completed. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அவங்க செட் பண்ணுறதுக்கு பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஹோல் டெக்ஸ்ட் புக்கை ஸ்குவீஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தையும் இவ்வளோ மார்க்ஸ் கொடுக்கணுன்றதை எடுக்கிறாங்க. அப்போ நீ 3 பேப்பரை முடிச்சிட்டாலுமே இல்லை 2 பேப்பர் முடித்தாலுமே your 50 marks or 55 marks is in your hand. So that's why even your teacher is also giving you lot of preparatory exams. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் preparing you for a bigger exam. ப்ரிப்பரேட்டரியில் நீ கட்டாயமாக 60க்கு மேலே வாங்க முடியாது. ஏன்னா உனக்கு டஃப்பாக செட் பண்ணுறாங்க so that you will qualify your annual exam. You got my point? நிறைய பேர் ப்ரிப்பரேட்டரியில் ஃபெயில் ஆனோம் முடிஞ்சிச்சுரா நம்ம கதை, இதுக்கு மேல் தேர மாட்டோம். கட்டாயமாக கிடையாது. யூ கேன் ஸ்கோர் 80 even now. Why they are doing that? Because they don't want to give you easy marks. They are putting you into that pressure so that you can get more marks. You got my point? ப்ரிப்பரேட்டரியில் ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா you already know 22%. Another 2 paper you revise, you will have another 55% in your hand. Thambi okay va? Kushetiya? Okay, done. Okay. Okay, preparing your exam, prepare in the pattern. And the pattern எப்படி செட் பண்றாங்க, please have a clarity with your teachers. அந்த pattern எல்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு more clarity. ஓ இப்படி தான் question paper வரும், இந்த மாதிரி தான் answers கேட்பாங்கன்னா your mind will be ready. One more thing very important is you have to explain what you learned to another friend. இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிங்க, ஓகே, யூ ஆர் சிட்டிங் அண்ட் ரிவைசிங் 1 சாப்டர். அந்த சாப்டர் உங்களுக்கு எப்படி ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னா யூ கால் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நிறைய பேசுவீங்கல்ல, கேர்ள்ஸ்னால் சீரியல் பற்றி, இல்லை மூவி பற்றி, அவங்க பற்றி, இவங்க பற்றி, மாடல்ஸ் பற்றி, அந்த பியூட்டி பார்லர் நிறைய விஷயம் பேசுவோம். ஆனால் பாய்ஸ்னால் கிரிக்கெட்டு, சாப்பாடு, நிறைய விஷயம் இல்லை அந்த மாதிரி பேசுவோம், ரோலு பற்றி. அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன சாப்டர் படிச்சிங்களோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பிகம் த மாஸ்டர் இன் தட் டாபிக். உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அதை ஆன்சர் பண்ணணும், எப்படி இன்னும் கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் யாரையாவது பிடிச்சி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். யாரும் கிடைக்கலையா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் உட்கார வச்சு நான் சொல்ல போகிறேன், நான் டீச்சரு, நீ ஸ்டூடெண்ட் கேளு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். when you start doing that you become master in the subject. You understand the topic very well. Okay? You got it? Okay, what are the 8 points that what are the 7 points that we covered? Let's go from the first one. சீக்கிரம் சொல்லுங்க பாப்போம். First one. Break the bigger session into a smaller session. Okay, very good. First one. Second one,
மா கை தூக்குனீங்கன்னா it will be a great okay, create a study space. Okay, inga boys 3 study actively, very good. 4 take active notes, அது சொல்லிட்டாங்க. 4 சொல்லுங்க. 4 சொல்லுங்க. தம்பி போடாத, பிபிடி போடாத. 4 சொல்லு. சொல்லிட்டாங்கடா. வேற teach. தம்பி அந்த ஸ்லைட் போடுறியா? ஓகே, teach. Okay, teach the concept to the others so that you will know everything for yourself. Okay, then another one, technique of reading textbook, we saw that, right? Okay, last one, memory facts and the revising the old paper. These are the few things that we have seen. And memory facts and practice the old paper. So 8 points that we have done. Oh, let's go to the next slide. We are going little faster. Okay, we have to finish this and we have to catch up with another church. Okay, what do you see in this picture? Where is that I have taken this picture from? Correct, huh? So all are guns, but the guns should be precise for using at the range. எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணோம், எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம அதை நம்ம பார்க்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சின்ன கன் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப தூரம் இருக்கிறாங்க, 1/2 கிலோமீட்டர்லேருந்து ஏம் பண்ணுனா you need to have a snipers. If not, you will not be able to do it. How do you handle your subject? Let's go to the... It should be difficult. It's written different. But see, how do you handle your difficult subject? No, logical. Let's go to the theory. Okay, what are the theory subjects? Business is a theory subject. Business English, is a theory Kannada, subject. Theory subjects. All Okay. languages are theory subjects. What are the theory subjects? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. எக்கனாமிக்ஸ் தியரி சப்ஜெக்டாமா? டு அன் எக்ஸ்டென்ட்மா. அப்புறமா எக்கனாமிக்ஸ் தியரி இல்லையம்மா, நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணுவீங்களா? இப்போதுக்கு அப்படி தாங்கதா. ஓகே ஃபைன். வேற மேக்ஸ் தியரியா? மேக்ஸ் தியரியா? இல்லை, ப்ராக்டிக்கல். வேற இங்கிலீஷ் இஸ் அ தியரி, ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ தியரி, சிவிக்ஸ் இஸ் அ தியரி, ஜியோகிரஃபி, கன்னடா, ஹிந்தி, உருது எல்லாம் பெரிய பெரிய பேராகிராஃப் வந்தா, எல்லா லாங்குவேஜோட வந்தா, ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டோட ஒரு பிக்சரோட வந்தா, வாட் ஆர் தே கால்ட் அஸ்? தியரி. இந்த தியரி சப்ஜெக்டை எப்போ படிக்கணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். தூக்கம் வரும்போது படிக்கணுமா? எப்போ படிக்கணும்? ஏன் காலையில் படிக்கணும்? மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். தே ஆர் ரைட். ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை நீங்கள் எப்போ படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு அட்டாக் இட் இன் தி மார்னிங் ஹவர்ஸ், 5 o'clock when your brain is fresh. ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை நல்லா சாப்பிட்ட பிறகு மதியானம் 2 மணிக்கோ இல்லை 7 மணிக்கோ ஓப்பன் பண்ணினா, ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் டிப்பு சுல்தான் வாண்டட் டு ஹாவ் அ வார்ன் போது நீ ஆல்ரெடி மூடிட்டு கண்ணு. யூ ஆர் ஆல்ரெடி கான் டு அ war field and you have finished your war and you have already defeated in the war field. You got it? So what you need to do, theory subjects, you need to be very careful. Let's see few techniques that we have got how to help you with the theory subject. Okay, go on. தம்பி வர மாட்டேந்தா, அது கூட அடம் பிடிக்குதா? Very good. Okay. ஓகே, தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் தெரியுமா தியரி சப்ஜெக்ட்ஸில்? ஸோ தியரி சப்ஜெக்டில் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இந்த ஸ்டோரி மாதிரி படிக்கும் போது மெயின் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. மெயின் இயர், வென் வாட் ஹேப்பன், இந்த வருஷத்தில் என்ன ஆச்சு, தென் ஹவு இஸ் சைல்டு இஸ் சன் டுக் ஓவர், அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்டோரி வில் பி தேர். நோ, ஸோ பிக் த மெயின் கேரக்டர்ஸ். இது படிக்க போரிங்காக இருந்தாலுமே சி யூ கேன் மேக் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங். It's your subject, it's your textbook, make it as colorful as you can. இந்த மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு யூ கேன் மேக் இட், யூ கேன் மார்க் இட். அண்ட் இந்த ரிவிஷன் புக்கு சொன்னேன் இல்லையா, யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ரிவிஷன் புக். அதில் இஃப் யூ புட் த டாபிக், யூ ஹாவ் டு ஹாவ் த மெயின் கேரக்டர் நேம்ஸ் யூ வாண்ட் யூ மேக் அ பிக்சர். இப்போ இட் இஸ் அபவுட் த கிங்டம்னா, ட்ரா அஸ் கேஸ்டில் ஆர் த பேலஸ் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வரைஞ்சி, கிங்டம் ஆஃப் திஸ் மேன், ஃப்ரம் வேர் இஸ் கோயிங் டு வார் பிளேஸ் ஒரு தனியாக சண்டை போடுற மாதிரி. அண்ட் தென் மினிஸ்டர், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்னா மினிஸ்டர் ஒரு சின்ன பொம்மை மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அவங்க பேரோடு அப்படி வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா, அண்ட் யூ ஷுட் நோ ஃப்ரம் வேர் இட் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃப்ரம் ஹவு இட்ஸ் கனெக்டிங்.
அந்த மாதிரி பண்ணால் when you see the picture you know the story, you know the words. Oh, இந்த ராஜா வந்துட்டு he went here and went and he fought with this person and then he came out here and this minister helped him and so they won the war. இந்த வருஷத்தில் they were able to win the war அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will give a clear clarity. So you can make a picture, and some subject you cannot make a picture, like economics and all. Somebody said economic, you can make a bar chart, pie chart and make interesting. See, this is your subject, I'm telling it again. It's your subject. It can be theory, but you can make it more practical by your image. நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ that's how you will remember. So you can make a picture of it, you can make a graph of it with the main points. இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் brain will take that picture like a photograph. Then when you're doing the exam, only that image is enough for you to write the answers. It's going to be easy. So make your subjects interesting. Theory subjects are very long for you to read. But if you pick the main words, it's going to make it very interesting and easy for you to understand. Next one. So are you listening? Or are you worried about the PPT there? You have to pay attention. Even if PPT is not there, we are giving you some important things. This is your exam. This is your class. So you have to make it exciting. Abdina, there are some effort from your side is very, very required. Fine? முன்னால கருத்துக்கு போ. Constantinople. 10th standard will have this lesson. Am I right? Everybody agrees 10th standard has a lesson? Okay, it's your portion. Right. So, fall of Constantinople. How many lines are there? History is always what? Lot of lines and lot of stories, right? கான்ஸ்டான்டினோப்பல் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன்? 10th standard, can you please pop up and tell? 10th standard, all the 10th standards, open up your mouth and talk to me, please. Constantinople, is it there or is it not there? Now I know how much preparations you have done. Tell me, what are the points that you go through? Huh? Who's that? சொல்லுப்பா. ப்ளூ வாட்டர் ஃபால்ஸா? Water policy was made. Okay, there was a policy made. Okay, anything else? அவனுக்கு தெரிஞ்சா தானடா சொல்லுவான். சரி சொல்லுடா. அப்போ அவனுக்கு ஒரு மைக் கொடுப்பான். சொல்லு, அவன்கிட்ட ஒரு மைக் கொடு. சொல்லு ராஜா. European rights. European trades. Yes. Okay, that was a European trades. Okay, anything else? Anything else? There are more than 14 lines to 18 lines. Okay, can I make it in a picture format and tell you how I can remember all these lines? Can we try it once? Okay, so let me try it here. Okay, the theory of this Constantinople is trade. What is this all about? It's all about exchanging the goods and it's all about trade. How is it happening? It's happening between Asia and Europe. அங்க பார்த்த 12-14 லைனை we have converted into a picture model and we are teaching you, right? So there is something called Asia and Europe. Now they cannot travel through Asia because the Ottoman Turks have captured. Right? Ottoman Turks have captured. So what happened is, now they have come to an invention. Spain and Portugal team up. They take the trade control because the taxes were high. It happened in 1453 by Ottoman Turks, and later through this invention happened. Gunpowder was invented. Compass was invented. Vasco da Gama sailed all the way from there and he found the new sea route to. There were 5 to 6 pictures to understand the entire paragraph or lesson. When you are making your history notes or your geography notes, if you are able to draw and scribble it down, you will have all this information. You need not read it. Information is already there in your hand. And the picture பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? Whole matter என்ன பண்ண முடியும்? உங்களால கிளியரா கொண்டு வர முடியும். உங்களால கண்டென்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும்.
Okay. This is another one format. Just write it down in the flow chart. Am I right? Just write it down in the flow chart. See, as I told you, it's your book. It's your creativity. உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அந்த டாப்பிக்கை you can write the main keywords. இங்கே பார்த்த மாதிரி starting there is a heading which plays Asia and Europe. Same point. Theory subjectsல there's lot of words இல்லையா, lot of places. So just make a graph of that place. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டு even you can color it. Or இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமாக இருக்கா, ஏஷியா ட்ரா ஒன் பிக்சர் ஆஃப் ஏஷியா, அந்த பிக்சர் ஒட்டிடுங்க. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே ஓ ஏஷியா இந்த யூரோப். ஸோ மேக் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ தட் யூ வில் ரிமெம்பர். ஓகே, ஸோ இட் வில் மேக் யூ ரிமெம்பர் த பாயிண்ட்ஸ் இன் அ ஈஸி வே. அந்த ஃபுல் சாப்டர் பற்றி நான் பாதியிலே தூங்கி இப்போ நான் பாதியிலேருந்து எனக்கு புரியல சப்ஜெக்ட், அந்த டாப்பிக்கே புரியல, ஸோ ஐ ஹேட் த சப்ஜெக்ட், ஐ won't get good marks. When you do this, it's going to be interesting and you will be the topper because you'll know the story so well. And the name order, year order, you will be able to say the story. And even in exam, you will know what to write because you know the connection of each points. Okay, make your studies interesting. Fine? Yeah. So let's discover about the logical subject. If I'll call Joe to explain you the logical subject, probably Naveen also will join. Take 5 minutes about the logical subject and then we'll jump into the last one. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம தியரி எப்படி அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது, இந்த ஸ்டோரி ஃபார்மில் இருக்கிறத படிக்கலாம், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு பார்த்தோம். இப்போ மேக்ஸ் அதெல்லாம் லாஜிக்கல் இல்லை, ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறது, எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்படி வந்துடுவா குமார். ஓகே, சூப்பர். ஸோ தியரி எல்லாமே பக்கா ஆயிடுச்சுங்களா எல்லாருக்குமே? பக்கா தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் 100 out of 100 மிஸ்ஸே ஆகுறது இல்லை. இயர்ஸு, ஸோ யூ நோ வாட் டு ரிமெம்பர் நோ. யூ நோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இயர்ஸ், பீப்புள் அண்ட் த ஸ்டோரி ஃபார்மேட். எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஸ்டோரி ஃபார்மேட். தேர்ஸ் அ ஸ்டோரி லைன் தட் ஃபாலோஸ். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ நவ் ஹவு டு வி டேக் அப் அனாலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் யுவர் அனாலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ்? அனாலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட், சாரி, அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த வார்த்தையை கேட்டு, சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நைஸ். அக்கௌண்ட்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், wonderful. Maths, good. Statistics, maths, blah blah blah. Okay, to an extent physics, to an extent even biology also, to an extent even chemistry also. Okay, ஏன்னா when comes to biology na நீங்க diagrams பார்த்து படிப்பீங்க இல்லைங்களா? So any analytical subjects வந்து there are certain things that you have to so the first thing is, when do you have to study these subjects? The first thing, these subjects will use a lot of logic in your mind இல்லைங்களா? So இந்த subjects நீங்கள் படிக்கும் போது you will use a lot of your logic. அதனால in between your breaks, let's say you study 40-45 minutes, you take to study your theory subjects, you take a 10-minute break, you can come back to your practical subject or your analytical subject. சரிங்களா? So you can spend that time there because your mind will definitely work towards understanding logic more. Okay, that's one thing. Second வந்துட்டு, when you look at analytical subjects வந்துட்டு, you will have a lot of diagrams. Mathsல வந்துட்டு words-ஆவே இருக்குமா? Formulas இருக்கும் இல்லைங்களா? So you will have some specific formulas. For example, a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, whatever that is இல்லைங்களா? So you have to remember all of those definitions or those formulas. இப்போ நீங்கள் பயாலஜியில் பார்க்குறீங்கன்னா, if you look at the biology subject, urinary tract under my there's an entire chapter. அந்த சாப்டர் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கனாலே you will understand the entire chapter. Yeah, so when it comes to biology, you need to follow, even when you're reading through biology, always refer to the diagram. Okay, and when it comes to chemistry, we'll remember the formulas again. Maths again, remember the formulas and diagrams, theorems, derivations, formulas and graphs. And one more very very important thing about these analytical subjects, they don't actually give you complete marks, or they don't. It's not like they will not give you any marks if the answer is wrong. So let's say you have a maths or a problem இருக்கு, நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஃபார்முலா போட்டுக்கிறீங்க, and step 2 is also right, step 3 is also right, லாஸ்ட்டில் step 4 or step 5ல வந்துட்டு உங்கள் ஆன்சர் தப்பாயிருச்சு. It is not that does not mean that your answer, you will get 0 marks. The teacher will give you marks for the formula and the teacher will also give you mark for the steps. Your answer may be wrong. 5 marks question you would have written the formula and 2 steps. Last step la vandu the answer would have been wrong. They will still give you 3 marks. Okay, so ensure in maths and in your physics and your statistics and your accounts, you follow all these formulas and you follow all these diagrams. Naveen?
சேம் ஸ்லைடில் இப்போ அண்ணா சொன்னார் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி அனலிட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, நீங்கள் ஒரு வேளை மேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதோ இல்லை கெமிஸ்ட்ரியோ ஃபிசிக்ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் புக்ஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க. கோ த்ரூ பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் எக்ஸாமில் போயிட்டு ஆக்சுவலாக உட்காந்து எழுதுவீங்கல்ல, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, நீங்கள் எக்ஸாமில் டிரைவ் பண்ணும்போது ஸ்டக் ஆவீங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் புக்கை படித்ததுனால நீங்கள் ஸ்டக் ஆவீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா உங்களால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களால் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நெவர் எவர் பஹேட் ஆர் மகப் யுவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஃபார்முலாஸை நீங்கள் பஹேட் பண்ணலாம், இல்லை ஈக்குவேஷன்ஸை பஹேட் பண்ணலாம், தேரம்ஸை பஹேட் பண்ணலாம், ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸை மாத்திரம் பஹேட் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணணும், இல்லைனா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸை பார்த்தேன். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக டெஸ்ட்டில் போய் உட்காரும் போது தேர்ட் ஸ்டெப்லேயே ஸ்டக் ஆகிட்டேன். ஃபர்தராக என்னால் போக முடியல. காரணம் என்னன்னாக்கா, நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததுனால. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து சக்சீட் பண்ண முடியும். ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் கூட இது, ஃபிசிக்ஸில் கூட இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட், நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதில் ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸை போட்டிருப்போம். உங்கள் சப்போஸ் அந்த மேக்னெட் இண்டக்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா, உங்கள் மேக்னெட்டை நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணும்போது அந்த டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதே போல் ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணும்போது டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்டை அதிகமாக நீங்கள் எழுதணும். அதே போல் தேரி சப்ஜெக்ட் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, தேரி சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் எழுதினீங்கனாக்கா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 times ரீடிங்காக. யூஸ்வலாக நம்ம தேரி எழுத மாட்டோம் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் எழுதுனீங்கனாக்கா ஒவ்வொரு சப்போஸ் சம் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆன்சர்ஸாக இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் அதை எழுதும் போது உங்கள் மைண்டில் வந்து அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த வே நீங்கள் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். நல்லா படிச்சிருவோம், ஆனால் நம்ம மைண்டில் வந்து ரீட்டைன் ஆகாது. நான் நல்லா தான் நான் படிக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு எல்லாரும் ஞாபகமே வரமாட்டேங்குது. எக்ஸாமில் போனால் மறந்துடுறேன், பேப்பரை பார்த்தா மறந்துடுறேன், நேற்று படித்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது ஆகும். எனக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப நேரத்தில் இது ஆயிருக்குது. படிச்சிருப்பேன், மறந்துருப்பேன். ஆனால் இதை நீங்கள் எப்படி ரீட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அண்ணா அப்பயே சொன்ன மாதிரி தான், உங்கள் ஸ்லீப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நாளைக்கு எக்ஸாம்னு சொல்லும் போது நான் டாபிக்ஸே கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அதனால என்ன பண்ணுவேன், நைட்டெல்லாம் உட்காந்து ஸ்டடி பண்ணுறது, மார்னிங் 3 o'clock வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணுறது, அப்புறமா வெரி 2 hours மாத்திரம் நீங்கள் தூங்குனீங்கனாக்கா அங்கே போய் உட்காரும் போது மறந்துடுவீங்க. எனக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு தேரி சப்ஜெக்ட், எனக்கு தேரினாலே பிடிக்காது. நைட்டெல்லாம் படிக்கிறேன், ஏன்னா என்னால் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியல. பட் ஆனால் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே கவர் பண்ணிட்டேன். மார்னிங் 3 o'clock கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். எனக்கு 9 o'clock எக்ஸாம். இன்னைக்கு எக்ஸாமில் போய் உட்காடுறேன், நான் படித்ததெல்லாம் வருது கொஸ்டின் பேப்பரில், பட் ஆனால் எனக்கு எந்த ஆன்சருமே ஞாபகத்தில் இல்லை. ரீசன் ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நான் தூங்கவே இல்லை, 2 hours தான் தூங்கினேன், அதனால எனக்கு எதுவுமே ஞாபகத்திலே இல்லை. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் 6 hours தூங்கணும். நீங்கள் நைட்டெல்லாம் படிச்சுட்டு தூங்காமல் இருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் படிச்சதை வந்து மறந்துடுவீங்க. அதனால் ப்ராப்பராக உங்கள் டைமை இப்போவே நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களால் வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இன்னொன்று வந்து ஈட்டிங் பற்றி ரொம்ப சொன்னாங்க இல்லைங்களா, எதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். ஒருவேளை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாமல் போயிட்டீங்கனாக்கா எக்ஸாம் டைம்ஸில் ரொம்ப பேர் பண்ணுறது அதுதான் தப்பு. இல்லை நான் மதியானம் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன், அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். இல்லைனா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிடினஸ் ஆகிடும், இல்லை மறந்துடுவோம், ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் படிக்கும்போது அண்ணா சொன்ன மாதிரி பிரேக்ஸ் இருக்கணும், சஃபிஷியன்ட் பிரேக்ஸ் இருக்கணும். அப்போ உங்கள் மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் மைண்ட் கூட கோப்பப் ஆகாது. உங்கள் மைண்டை நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுவீங்க. ஸோ மேபி 5 minutes பிரேக் எடுக்கலாம், 10 minutes பிரேக் எடுக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து உங்கள் டைமை சரியாக மேனேஜ் பண்ணி அதை செய்யணும். ஆல்ரெடி கவர் பண்ணாங்க. உங்கள் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் மைண்டில் படிக்கணும். கஷ்டமாகிற சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு எப்போ கஷ்டமாகிற சப்ஜெக்ட்ஸு அர்லி மார்னிங்கோ இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் படிக்கணும். ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு போரிங்கான டைமில் வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம். And the last very important thing for the session, we have another 2 more things to be covered for you. How do you attack your question papers? What is your reading time that they give for you? 15 minutes or 10 minutes or 4 minutes? And the 15 minutes யார் கையிலலாம் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும்? எல்லார் கையில இருக்கும். பெராக் பார்ப்பியா இல்லை கொஸ்டின் பேப்பரை பார்ப்பியா? Most of the time
நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே நர்வஸ் ஆகிடும். ஜஸ்ட் காம் டவுன். யூ ஹாவ் டு பிகம் அ ஜெயண்ட். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு டெஸ்ட் யூ. நர்வஸில் மறந்துடக்கூடாது, சரியா? நர்வஸ் ஆனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பிரெயின் என்ன ஆகிடும்னா ஃபியூஸ் போயிடும். தென் யுவர் ஆக்சிஜன் சப்ளை பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம். தென் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் எனி திங். ஜஸ்ட் காம் டவுன். பேப்பரை வாங்கின உடனே கண்ணு மூடின்னு 2 hour ப்ரேயர் பண்ணும். அப்படியா? அங்கே உபவாசம் பண்ணமா? அங்கே திறப்பின் வாசல் ஜெபம் பண்ணமா? இல்லை, எவ்வளோ நேரம் ப்ரேயர் பண்ணோம்? ஜஸ்ட் one word. Lord, you are a wisdom God. You are a God who provided wisdom. Provide me wisdom. Please be with me. Amen. முடிஞ்சிட்ட உடனே கிராஸ் போட்டு என்றைக்குமே கொஸ்டின் பேப்பரை ஆரம்பிக்காதீங்க. கிராஸ் போட்டு ஐடென்டிட்டி, நீங்கள் என்ன ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாதீங்க, ரிவீல் பண்ணி என்ன பண்ணாதீங்க, எப்பவுமே உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டை எழுதாதீங்க. ஜஸ்ட் டோன்ட் புட் பிரைஸ் த லார்ட், டோன்ட் புட் ப்ளஸ், டோன்ட் புட் எனிதிங். ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். யுவர் நேம் இஸ் இனஃப் ஃபார் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யுவர் ரோல் நம்பர் இஸ் தேர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கின உடனே உனக்கு எதெல்லாம் தெரியுமோ, உங்களுக்கு 5 மெயின்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன, எத்தனை நியூ டைப்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, கரெக்டாக? 1 சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்னு கேட்டிருப்பாங்க. இல்லைனா choices, what do you say for choices? What is it? MCQ questions. They will ask lot of questions. ஏதாவது கோன் பனேகா crorepati மாதிரி 4 கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்கல்ல. இப்போ நீ அந்த 4 கொஸ்டின் தெரிலனா கவலையே பட தேவையில்லை. எது தெரியலையோ அதை பற்றி கவலைப்படாது. Your highest mark is what? 4 marks 6 marks? Second PUC என்ன? 6 marks is your highest marks? 8 marks. 8 marks எத்தனை கேள்வி கேட்பாங்க? 3, right? 8 marks. Then they will bring it to 6 marks. Then they'll bring it to 12 marks. Okay, whatever your question is or whatever your question paper is, 12 marks inchna first உன் கண்ணு எங்க இருக்கணும் தெரியுமா? அந்த 12 marks மேல இருக்கணும். உனக்கு அந்த 12 mark questionல 3 கேட்டிருக்கிறாங்க, எனக்கு 2 பக்காவா தெரியும் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டினா 12 marks கொஸ்டினை மெயின் போடு. கொஸ்டின் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் எழுதினாலும் உன் இங்கு தான் வேஸ்ட்டை தவிர உன் டைம் தான் வேஸ்ட்டை தவிர அந்த இன்விஜிலேட்டர் பார்க்க போகிறது கிடையாது. அதனால் மெயின் போட்டு நம்பர் 1 ஆர் நம்பர் 2 ஆர் நம்பர் 3 போட்டு இமீடியட்லி ஃபினிஷ் யோர் 12 marks, 8 marks, 6 marks, 4 marks. 50% முடிச்சிட்டிங்க. எதெல்லாம் பக்கா தெரியுமோ அதெல்லாம் 50% முடிச்சிட்டிங்க. உங்களுக்கு பாதி தான் தெரியும் அந்த ஆன்சரில், பாதி தெரியாத அங்கிள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இது 1 hourல ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச பக்கா விஷயத்த முடிச்சிட்டிங்க. ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுன்றதுக்காக 1 மணி நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எவ்வளோ எழுதினாலும் அதுக்கு 8 மார்க்கு தான். அதுக்கு மேலே 1 இன்ச்சு கூட அவர்னால மார்க்கு கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தாருன்னா அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. இன்விஜிலேட்டர் பார்த்துனே இருப்பாங்க. 3 இன்விஜிலேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தர் டோட்டல் போடுறாங்க, இன்னொருத்தர் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறாங்க. அப்போ யார்கிட்டையாவது ஒருத்தர் மாட்டினாருன்னா போச்சு, ரைட்? அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ எழுதினாலும் அவ்வளோதான். அந்த கொஸ்டினுக்கு 8 மார்க்னா 8 மார்க்கு தான். அதனால் 12 லைன் கேட்டிருக்கிறாங்களா, 12 லைன் உண்டி எழுதுங்க. 18 லைன் கேட்டிருக்கிறாங்களா, 18 லைன் உண்டி எழுதுங்க. அதுக்கு மேலே எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு ஹைலைட் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். அதில் இப்போ 5 மார்க்ஸ்னால் 5 points ஹைலைட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா you will definitely get full marks because the main points are already in color and you have underlined it. And point wise போட்டா sometimes point கேட்கும்போது பேராகிராஃபாக எழுதுனீங்கன்னா அதிலே தெரியும், ஓ உங்களுக்கு தெரியல மேட்டர் அப்படின்னு. you will get less marks. So be precise. அந்த மார்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி if you write, it will be easy for them to give you marks. And so you should know the words. இந்த ஆன்சருக்கு எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். So you should know the main key words. Right? You got it? So it's very important. லாஸ்ட்டில் வந்து அங்கிள் எனக்கு தெரியாது ஃப்ளூக்கில் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you can start even going through that questions. How do we do that? Just write randomly what you want to write. அது எது நடக்கணும்? லாஸ்ட் ஃபியூ பேஜஸில் நடக்கணும், ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நடக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நடந்துச்சுன்னா இன்விஜிலேட்டர் டென்ஷன் ஆகி எல்லாத்துக்கும் கோடு போட்டுன்னு வந்துடுவார். நீ ரீடோட்டலிங்கில் தான் அதை நீ சரி பண்ண முடியும். ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடும்.
அடிச்செல்லாம் எழுதக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பேப்பர்ஸ். யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஷுட் பி வெரி நீட் அண்ட் வெரி கிளியர். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எவ்ரி ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கிவ் லாட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் யூ. இந்த லாஸ்ட்டில் எனக்கு எம்சிக்யூன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தியா, ஏதோ தெரில வேகம் அந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்குதுன்னா விடாதீங்க, எழுதுங்க. லாஸ்ட் 15 minutes is for your checking your entire paper, evaluating your entire paper. பேப்பரில் கிரிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆர்டராக பேப்பரை அடக்கி இருக்கிறீங்களான்னு பார்க்கணும். ஒரு ஷீட் பெருசாக கொடுத்துட்டாங்க, அதில் 21 ஷீட் இருக்கும், இல்லை 24 ஷீட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஷீட் கொடுக்குறாங்கன்னா பி வெரி கேர்ஃபுல், put it in an order and write the numbers so that the invigilator knows that there are numbers in order. Is that right? And if you get your question paper, make sure எதுவுமே விட்டுட்டு வரக்கூடாது. 100 பேப்பர் 80 பேப்பர் மார்க் இது கொஷின் பேப்பர்னா 80 மார்க்குக்கு ஐ ஷுட் அட்டெம்ப்ட். இந்த டாபிக் எங்கேயோ ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் கேட்டிருப்பீங்க. யூ அட்லீஸ்ட் நோ த மீனிங் ஆஃப் தட் வேர்ட், ஸோ யூ ரைட் சம்திங். யூ நோ ஹவு த இவாலுவேட்டர்ஸ் வில் மார்க். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் எதுவுமே எழுதாட்டி கூட சம்திங் நீங்கள் ஒரு 2-3 லைன் எழுதியிருந்தா கூட தே வில் கிவ் யூ மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் எல்லாமே அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும். நான் எதுவுமே விடக்கூடாது. 80 மார்க்ஸ்னால் 80 மார்க்ஸ் நான் எழுதிட்டு தான் வருவேன். ஓகே, அண்ட் யூ ஹேவ் டு டைம் யுவர் செல்ஃப். 10 மார்க்ஸ்னால் ஐ வில் நாட் கோ மோர் தென் 15 minutes. 10 minutesக்குள்ளே ஐ ஹவ் டு ஃபினிஷ். அந்த மாதிரி அந்த கரெக்டாக டைமிங்கோடு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபினிஷ். பிகாஸ் டியூரிங் எக்ஸாம் வி வில் சி நம்ம கடைசியாக பேப்பரை பிடுங்குற வரைக்கும் எழுதிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே அப்படி. அப்புறமா டாக்டர் மாதிரி ஆகிடும் ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸ்டார்டிங்கில் நல்லாயிருக்கும், போக போக அவங்களுக்கே புரியாது என்ன எழுதியிருக்காங்க. ஸோ பி கிளியர் இன் வாட் யூர் ரைட்டிங், மேக் கிளியர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் நீட்லி அண்ட் ஸ்பெண்ட் கரெக்ட் டைம் ஃபார் ஈச் ஆன்சர்ஸ். எதாவது உங்களுக்கு புரியல, கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னா அந்த விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுங்க. Finally, you can address all that. So it's going to be easy for you to score. So we are done with your exams now. Okay, I'll tell you one example. Can I? No, we have career guidance. Okay, fine. Thank you. 5 minutes. Okay, shall we all stand up? Let's do that smash game. They are already synced up with so many thoughts. Okay, Glinda, be ready, ma. Glinda, Blessing, please come forward. Okay, can you tell them the instructions? Okay, we'll do one small game. ரொம்ப நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? Your mind need to be refreshed. Glinda. Right? Okay, there's one small game. It's called Smash. Okay, Smash. So how we smash others, no? Our friends. எல்லாருமே we like to smash இல்லையா? In this game, it's a few steps. Okay, அவங்க கை வைக்கிற மாதிரி வைங்க. First your right hand. Choose your partner Choose your first. partners. Choose your partner first. Partners, see your partners, face your partners and stand. Quickly. Thambi. உங்க பார்ட்னர்ஸை பார்த்துட்டு நில்லுங்க. Yeah. Make it You faster. can make him your partner. Okay, face your partners. Everybody has partners. Anyone without partner, you can come front. You don't have partner, huh? Okay, Then come. you can choose somebody else from the church, ma. Yeah, you can use. Come. Anyone can come. Come here. Yes. Ready? So please see their hand. First right hand. Keep like this. Right hand. When I say 1, the first person will keep 2, the other person like a building. Amma. One mela one வைக்கணும். 3. Make it fast. 4. Then I will say up and down. The person who is up should come down. If I say up, you should go up. Okay? Up. Down. When I say smash, you're going to hit. The person whose hand is up should hit the other person. Seriya? 1, Okay, 2, you 3, got start. it. You got it. Okay. We'll do up. Ready. Keep your hands down. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4. If your building is ready, up, down, up, smash. You have to escape your hand. Okay. Okay. Let's try for Can we another try 2 it times. again? Can we try it again? Okay, Yes, let's yes, do it quickly. again. Let's do it 1, again. 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, up, down, up, down, up, down, up, smash. Okay, now.
Okay, let's listen to the career guidance. Okay, please sit down. Please sit down. Check. Okay, yeah, let me start. So, let me ask you a question first. Can you reach your destination if you don't know what your destination is? Is it a big no or just no? Did you understand the question? You all did. Okay, then, I mean, like, be energetic, yaar. Like, you all are just 16, 15, 14, whatever. I mean, below 18, right? I want a big no. Come on, shout. Hey, Chi, what is this? Okay, fine, yeah. So, the thing is that, see, if we don't know the destination, we just keep roaming. We don't know where to go. So, we need guidance for that. So, here we are talking about career guidance. And most of the teenagers and pre-adulthood people don't know, how to choose their career. And I'll make one thing clear. I'm not here to influence you on what career you should be selecting, but I'm just making you aware or educating you on how you should choose your career based on your needs or your interests. So yeah, that's about career guidance and the introduction. So we don't have a PPT. I'm carrying a mobile in my hand. Good thing I did. Yeah. So yeah. So there are a lot of questions you all might be having before choosing a career. So you'll be having questions like, who am I? So when I say who am I, don't go into identity crisis or any other things. But it is closed to your career choice. Like, who am I? What should I be doing in my life? How do I choose the right career? Is science my subject or is commerce my subject? Am I going to become an engineer, doctor? Sometimes we have unrealistic assumptions as well. Like, I'm going to be a pilot, but then you don't know the basic formula of physics. And sometimes you want to be a doctor, but then you don't know what is the formula of glucose. I don't know too, but I didn't do medicine. I did BBA. Yeah. So that's one thing. So, to answer all these questions, we come up with this question, what next usually? So I would like to say just, go on with your career. So to do that, the first thing that you have to do is decision making, which is the most important thing in your life. So to, make a decision, the first thing is that the first thing you have to do is self-actualization, like what you need, who are you, what is your base. Before that, we have a lot of things like psychological needs. I hope everybody here knows what is psychological needs: hair, water, food, and everything else, and we are all blessed with it. And safety and security, of course, your parents are blessed with good employment, salary, and your lives are set because you're under their shadow. So now it's time for you to set your lives. For that, you need to know what yourself requires, because when you're choosing a career, it involves your emotional status, it involves your social being, and how well you have to work with your co-employees. So there are a lot of factors involved in that. So the first thing you need to do is explore. To know who you are, you need to explore first, like what are the career opportunities. And there are so many other things like planning and achieving. So before getting into these, we have something called skills. What are your skill sets as of now? Like usually when we are kids itself, right? Like maybe based on genes or based on your surroundings, you develop some skills. Or it can be determined by the school you're put in or the friend circle you're in. So these skills first might be creativity. When I say creativity, get this into your head that, see, creativity can be the person who created Instagram, but not a person who's posting on Instagram. So that is creativity. You come up with something that other people can use, not you using something that other people have created. So that is creativity. You come up with a new idea. So that is creativity. That is one point, you can add to your skill. And second thing, maybe organization, say like organization skills. So organizing is nothing but the best example I would give is your parents, how they organize. Or you can even take yourself as your own example. If you're organized or disorganized, by the way you dress up for school, you get, some people don't arrange your books according to your timetables. I used to do this. I used to keep, 4 or 5 books when I was in my 12th grade in my desk itself, so that I don't have to carry that burden next day.
So this tells you how organized I was when I was back in my 12th grade. So this is organizing as well. So that can be one of your skills. You might think this is a small thing. I mean, what big of a difference can it make to your career? But trust me, it does a very big difference when you're organized and when you're disorganized. If you're not organized in your life on basic things, no company is going to recruit you to do their work. And third we have is problem solving, and fourth is teamwork. See, this problem solving is basic. If you're doing your things correctly, it will be easy to solve your problem. The first thing you need to do is identify your problem. If you're not able to study well, it will either be because your basics are not good. If you don't know linear inequations, then you won't be able to do higher studies math if you're in 10th grade. So always brush up with your basics. If you don't know, what I mean, like if you're to sort a problem. And the last thing comes with teamwork. Any profession you take, any profession, be it any profession, most of it requires teamwork. You're going to work with a team. Even now you sit with a team. In your entire life, you're going to work with people around you, which is a team. So learn how to work with a team. Have empathy for the people who are around you. Listen to them. Be an active listener, and you share your opinions after listening to them. So always be a good team worker. That is important. So the second thing, these are the factors affecting your career. First I was speaking about skills. 4 things I spoke. I spoke about problem solving, I spoke about teamwork, communication and organization. So be well equipped with this before choosing what type of career you need. If you're not good at communication, you can't speak, you can't become a speaker. So that is one thing. So this is an example. And we have interest. So in interest we go with creativity and scientific research and so many things as such. So when I say scientific research, you carry a test tube to your lab and not your library, right? So this says if you're a person who's going to the library to read books, your way is different. If you're carrying a test tube to your lab, then your way is different. Analyze what you need or what you're doing right now. What keeps you interested? Like if you're interested in artistic works, then you're not a person who's to select engineering or medicine, right? So always make the choice based on what you feel is right for you, given doing the research as well. And third, there are many interests. People might be interested in sports, arts, and so many other things. I don't know what your interests are. So basically what happens is that when your parents are giving you career guidance or when your friends are giving you career guidance, it is mostly, influenced by their emotions. Like they influence you based on their emotions, what they want you to become. But you always have this thing which you have deep interest in. So first learn what you have interest in and start working on that before choosing your career. So that, and then goes personality. So I've got 5 types of personality. First one is realistic. Realistic is nothing but the person who does things, who does things. So this might be an example, people who works with machinery, or say people who works with the woods, like you're on spot working with that very tool. Say you might be an aeronautical engineer who works with aircraft. So that is a person who really does things. So analyze your personality. If you're a doer, if your choices are based on realistic assumptions. So this is one thing. Second one is investigative. This is for people who read a lot of books, people who solve math problems, people who are interested in solving problems. Basically this is about problem solving. Maybe you might become a police or anything that requires problem solving. So how do you find out if you're investigative? Is that if you're interested in reading a lot of books and what type of books you read as well. So that is investigative. An artistic creator is nothing but maybe a speaker or a person who's a musician, or say or a person who's interested in theatrics. So if you're interested in that, then you're a creator, you're a person who's artistic. So if you're into that, your personality is a creator. And there is 3 other things, I'll just cover it soon. Social, enterprising and conventional. So this person who's social is nothing but the person who's interested in helping others. Say maybe hospitality management, or a person who's interested in nursing or helping others. That is social, where your basic motive is to help others. So that is one thing. And we have enterprising. Enterprising is nothing but a person who's a leader, a person who is innovative. This person carries ideas into a business. That is enterprising. This conventional, that person is an organization. See, entrepreneurship is nothing but you're a person who comes up with ideas,
to set up a business, but this person who is an organizer is nothing but you have a set of rules and procedures and you're prone to following that thing. So it's not that this entrepreneurship is higher and conventional is lower. It all depends on what you're prone to do. For example, my mentor Deepak Anna, he's good at planning and he says me what I have to do, so I'm under him. I like being under him. That is what I like. If I want to lead, I would join somewhere else. So always choose which suits you. Now Glindaka will be explaining you about many career options. Thank you, Blessed Anna. All right, so quickly, what are the different streams that you can opt for? Okay, enala streams number 12th mudichonave we can immediately take up. ரொம்ப எல்லாரும் சொல்ற பேரண்ட்ஸ் சொல்லி எடுக்கிற ஸ்ட்ரீம் எது? சயின்ஸ். ஒருத்தர் மட்டும் தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே பேரண்ட்ஸ் தான் சயின்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அதர்ஸ், what are the other streams? காலேஜ்க்கு போனால் காமர்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஆர்ட்ஸ். வெரி ப்ராமினென்ட்லி டேக்கன் கோர்சஸ். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, சயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு மிட்வேல ஐயோ சயின்ஸு நான் வந்தே இருக்கக்கூடாது, மேத்ஸ் எனக்கு செட்டே ஆகலை, இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு செட்டே ஆகலை. ஸோ வெரி காமன்லி டேக்கன் கோர்சஸ் ஆர் சயின்ஸ், காமர்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ். அண்ட் ஒன் திங் பிஃபோர் ஐ டெல் யூ எக்ஸ்பிளைன் ஈச் பார்ட்டில் ஈச் கோர்ஸில் என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது, நிறைய பேர் சயின்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக காமர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஏன் எடுக்கிறோன்னு தெரியுறதில்ல. யூ டோன்ட் நோ வை யூ ஆர் டேக்கிங் தட். அண்ட் ஆஃப்டர் காமர்ஸ் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டேக் அப் ஆஃப்டர் தட். ஆகுதா இல்லையா? உங்கள் அண்ணாங்க அக்காங்க யாராவது அந்த மாதிரி இருந்திருப்பாங்க. தே ட்ராப் அவுட். என்னால் முடியல படிக்கிறதுக்கு, ஸோ நான் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஸோ த ரீசன் ஐ எம் டூயிங் திஸ் இஸ் பிகாஸ் அண்ணன் சொன்னது மாதிரி யூ நீட் டு ஹாவ் அ கோல். ஒரு கோல் இருந்தால், இப்போ எனக்கு சைக்காலஜி படிக்கணும்னு சின்னதுலேருந்து ஆசை. 10th grade ஐ ஆல்சோ டிட் சயின்ஸ் PCMB. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டு டூ அ டிகிரி விச் ஹேஸ் சைக்காலஜி. ஆமாவா இல்லையா? சைக்காலஜி அண்ட் ஸ்ட்ரீமே இல்லைனா கேன் ஐ டேக் அப் தட் இன் மை மாஸ்டர்ஸ்? நோ. அதுக்கப்புறம் which helped me to become a counselor, which helped me to become a teacher. So quickly, what are the different, எவ்வளோ பேர் 12th grade படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? How many of you are in 12th? How many of you are in 10th? Okay, very important for both of you all. ஓகேங்களா? People who are in 8th and 9th, no problem. You should also start planning. So can you see the courses that you have? நிறைய தடவை என்ன ஆகிடுதுன்னா, we think வெறும் டாக்டர் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் கோர்ஸ் ஃபார் PCMB, PCMC or PCME. அது விட்டால் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம நினைக்கிறோம். பட் தெர் ஆர் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தர் PCMB எடுத்துகிட்டு நீட்டில் கிராக் பண்ண முடியல, தேர் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் இட். அவங்க விட்டுடணுமா? ஷுட் தே லீவ் தேர் பர்சுவேஷன் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்? ஷுட் தே லீவ் இட்? நோ, யூ ஹேவ் பேராமெடிக்கல். நீங்கள் லேபில் ஒர்க் பண்ணலாம். எஸ், யூ கேன் ஒர்க் ஆஸ் அ நர்ஸ், யூ கேன் ஒர்க் ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் இன் த லேப். மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் ஆர் தேர். அதை நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபோனை எவ்வளவோ நோண்டுறோம் இல்லையா? புட் யோர் கரியர், டைப் யோர் கரியர். உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஆசை, இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவை. அண்ட் தென் யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். த நெக்ஸ்ட் திங், இன்ஜினியரிங். நிறைய பேர் சொல்கிறோம் ஐ வாண்ட் டு பிகம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். பட் இஸ் ஒன்லி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இனஃப்? நீங்கள் இப்போ நடுவில் இப்போ 3rd செமஸ்டரில் ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடுது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம், மற்றவங்க எடுத்தாங்க, எங்கள் அங்கிள் எடுத்தாங்க அக்கா, அதுக்கு ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ டேக்கிங் தட். உங்கள் அங்கிள்னால மேக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, உன்னால் முடியுதா? இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். அகேன் யோர் பேசிக்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். இஃப் யோர் பேசிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் 8th grade 9th grade அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் கிளாஸில் கேட்டு இருக்க மாட்டீங்க. கோ பேக் டு டியூஷன்ஸ், கெட் யோர் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட். இப்போ கேர்ள்ஸ் மெனி அ டைம்ஸ் வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் யூ லுக் ஃபார்? 2 பேர் யாராவது சொல்கிறீங்களா? வாட் ஆர் யூ பிளானிங் ஃபார்? இப்போ 12th அப்புறம் ஏதாவது கோர்ஸ்? டெல் மீ. என்னம்மா? CA, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். இப்போ அது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்? என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்? யூ டோன்ட் நோ? ஓகே, விச் கிரேட் ஆர் யூ இன்? ஓகே, யூ ஷுட் மீட் மீ லேட்டர். ஓகே, ஸோ 12th grade you should know by now, right? You have to take up a course in commerce. இல்லைங்களா? You need to be very good in your accounts and simultaneously need to improve your accountancy skills. இல்லைங்களா? Okay, the thing is not working. And when it comes to commerce, okay, again, you have many management roles, many managerial roles. அநேக பேர் என்ன பண்ணுறீங்க, BBM எடுத்துகிட்டு you start working in a call center. MNC companyயில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. If it's very good company paying you well, good. But get into the administration post. இப்போ 10 years down the line,
you should not be in the same position that you are in. புரியுதுங்களா? நீங்கள் போகிறீங்க, நல்ல salary கொடுக்குறாங்க, very good. But 10 yearsக்கு அப்புறம் கூட உங்களுக்கு அதே ரோலில் இருக்கிறீங்கன்னா, that is not a good growth. Yes or no? You have to become a leader. You have to become a manager. You have to become a HR. You have to keep growing in that field. So take up a job, take up a course that will help you to become a leader. அதில் பார்த்தா காமர்ஸ் ஃபீல்டில் நீங்கள் என்ன எடுத்தாலும் very good. BBM எடுங்க, BBA எடுங்க, whatever course you're taking in. But after that, pursue a course in your administration. That is your MBA. Okay? Either you're doing it in evening college la pandringlo, correspondence la pandringlo, get an administration course. And one more thing, don't think I'll pay akka and I'll get into a college. Yes, you can get in, but remember ninga nalla marks vaanginga tha good colleges will take you. If you don't have the good marks, they will easily reject you. Ye chumma andha madri. Why should we suffer? Yes or no? Why should we suffer? Na nalla padichuna, nalla marks vaangna, I will go confidently, give my marks, give my report card, and I will get into the college. Yes, so how many of you all, just a small question, are pursuing a field in science or want to pursue a field in science? Future la, yarume illaya science. Thank you ma. Othir irukranga. Boys, nobody? No problem. I won't force you all. Nobody wants to do science in 12th, 11th? Okay, commerce? Okay. What about arts? Kuch per yeduko kai thuklena, what am I going to do? Arts, anybody? No, because I don't know. Arts edthale vera onna job kedikadu, vera onnume kedikadu. You guys should know that there are many opportunities in various fields. Okay? நீங்கள் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓ இந்த மாதிரி ஜாபோ இருக்குதா, ஓ இதை எடுத்தால் இப்படியோ பண்ணலாமா, எவ்வளோ பேருக்கு லா பண்ணணும்னு ஆசை, லாயர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசை. இப்போ தெரியுதா, ஆர்ட்ஸில் தான் லா வருது இல்லையாம்மா? எஸ் ஆர் நோ? தெரியல. ஐயோ அக்கா எனக்கு அது கூட தெரியலக்கா. In arts is where you can pursue your LLB. Okay? Sometimes BBA la kudu they give opportunity to take up law. எவ்வளோ பேர் ரைட்டிங்கில் ரொம்ப இஷ்டம், யூ ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். அக்கா நான் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறேன், நான் சாங்ஸ் எழுதுறேன், நான் வீடியோஸ் பண்ணுறேன். எனிபடி லைக் தட் வித் தட் ஸ்கில்? பாய்ஸ், what do you all do? Like, can I know about you all? 12th standard, what have you taken? BCS. So what is your persuasion for the future? BCA எடுக்க போகிறீங்க, அதுக்கு என்ன ஆக போகிறீங்க? கரியர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. ப்ரோக்ராமிங் கோடிங். யூ சேம். ஓகே, நீங்கள் என்ன எடுத்திருக்கீங்க? மறந்துட்டியா? நோ பிளான். நோ, வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ்? செகண்ட் பியூசி. எந்த காம்பினேஷன்? All of you all commerce. Start thinking. Okay, start thinking. It's too late by now. Okay, but again, start thinking. All right. So what are the other courses? If a nurse aguna enalla courses edukunu. How many of you all like to become a nurse? Nurse kella value illa ka naga vera doctor tha agum. Illa ipo doctor avam nurse tha paathukirudhe ellame ana, but we don't respect the nurses. Yes or no? And adhe nurse veliyurku pona they earn big time. You know, they get very good respect. நம்ம ஊரில் தான் நீ நர்ஸா, நீ இப்போ எனக்கு டாக்டர் தான் வேணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? We don't respect them. Yes. So what are the other careers? Anybody here with a unique career? Lastly, unique career. அக்கா எனக்கு இது பண்ணணும்னு ஆசை, நான் என்ன ஆகணும்னு தெரியல. Anybody who want to get into the airlines? Aviation. Aviation பற்றி தெரியுமா? ஏர்போர்ட் செக்டர் தெரியுங்களா? இல்லை, அதுலேயும் பேங்கிங் இருக்குது. People who are doing commerce, you can apply there too. Okay, people who are taking up arts, you can apply for your aviation skills. Okay, angiyo ninga vanittu you can be with human resources, with the people. Okay, one more thing. Anna sonangile, Blessed Anna was telling your skills are very important. Ipo neenga vanittu you hate being with people. Jananga pathali allergy ah irukum. Ayyo enakku agu pakkathula vandale pidikadu. Then can you take up a job of a teacher? You'll be the worst teacher. பசங்களுக்கு ஒன்றும் பிடிக்காது, உனக்கும் பசங்களை பிடிக்காது. Yes or no? On the other hand, if you want to take up administration skills, you want to take up marketing, and you don't have good connection with people, you're not, understanding people, can you be the best marketer? Can you get the consumers? No. You need to be able to convince them. You need to have the skills. Many of us don't have, but we have to upgrade us. We have to learn each day. Akka marangal, anna marangal kitta poi pesi, talk to them, learn from them.
இப்போ நாங்களும் அண்ணா தீபக் அண்ணா ஷாலினி அக்கா we look at them, we learn from them. ஓகே அக்கா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ we learn from them. Likewise, if you want to become a doctor, into the medical field, paramedical, into the laboratory, as a nurses, get to know how do I upgrade my skills. Remember, நீங்கள் degrees எல்லாம் வாங்கிடுவீங்க, நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கிடுவீங்க. இன்டர்வியூ போகும்போது many people are like this, sir, yes sir, what is your name? Na, I studied 12th standard ன்னு சொல்கிறாங்க. They don't know. அந்த பயத்தில் என்ன பேசணும்னு தெரியல. That's why you have to know yourself well. இப்போ somebody asks you, can you tell me about yourself? உங்கள் பேரோட நீங்கள் அங்கே நிறுத்திடக்கூடாது. You have to tell, I am, so and so example, I am Glinda. And I'm an effective communicator. I love being with people. I like to listen to children's problems so that I can help them. Can you see how I'm connecting about myself? This is how we build ourselves. Okay, I hope it was useful. Do a lot of research. Get to know in detail about your course. Be the best in what you take. Don't be average. Be the best. Apona interviewers will easily take you in. Thank you, Anna. We have a very tight time. அதனால வந்து we are running through lot of things. We are giving lot of information. What is the competition level for getting the job? Competition level, நீங்க ரேஞ்சில் கேட்டிங்களா? It's Tell very, me in it's range. the peak. Tell me in the range. It's the peak. Any job you go for, இப்போ நீங்கள் டீச்சர் ஜாபுக்கே போங்களா, there are thousands and thousands of people applying for the same post. Engineers also, colleges are there, students are more, but colleges are becoming less now. Okay. So Joseph College உடைய St. Joseph உடைய first PUCக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணனா what is the cut off for commerce? Any idea? No? மா யாராவது சத்தமாக சொல்லுங்க. 60 plus அம்மா? You are in 1994. 85 plus யாருக்கு தெரியுமா? கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு. 95 is the cut off mark for Joseph's. கிரைஸ்ட், ஜோதினிவாஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய காலேஜஸ்க்கு எல்லாமே 95% கட் ஆஃப். நீ அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணால் கூட சாஃப்ட்வேர் உன்னை அலோவ் பண்ணாது. யூ காட் இட்? யூ காட் மை பாயிண்ட்? ஸோ இப்போ பிபிஎம்பி ஒர்க்கர் அப்பாயிண்ட் ஆகணும்னா முன்ன வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில் இருந்தால் கூட எடுத்துக்குவாங்க. இப்போ பிபிஎம்பி ஒர்க்கர் அப்பாயிண்ட் ஆகணும்னா என்ன தெரியுமா பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்? செகண்ட் பியூசி பாஸ். குப்பையை எடுத்து செக்ரிகேஷன் பண்ணி, ஏன்னா லாட் ஆஃப் செக்ரிகேஷன்ஸ் டு பி டன் இல்லை, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தே நீட் டு நோ இல்லை, பிகாஸ் தே ஆர் டையிங் வெரி ஃபாஸ்ட். அதனால செகண்ட் பியூசி பாஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. ஒன்லி தென் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பிகம் அ பிபிஎம்பி ஒர்க்கர். இஃப் நாட் யூ ஆர் புட் ஆன் த கான்ட்ராக்ட். ஒரு இன்டர்வியூவில் 35,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 10 பேர், 50 பேர், 100 பேர்? இப்போ எப்படி தெரியுமா ஆயிட்டாங்க? நார்த் இந்தியன் பீப்புளும் சேர்ந்து அப்ளை பண்ணுறதுனால யூ கிவ் மீ 12,000 ஐ வில் ஒர்க் ஃபார் யூன்றாங்க. கம்பெனி ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்குது, 35 கொடுக்குறான்னு. ஆனால் 12,000 ரூபாய்க்கு வேலை செய்கிறதுக்கு இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரெடி. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். எத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டு? 4 வருஷம் படிச்சுட்டு 5,000 ரூபாய் 6,000 ரூபாய் இன்டர்ன், 2 வருஷம் வேலை பர்மனன்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லைனாலும் இல்லை. கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் ராங் நவீன். ரைட்? 12,000 மேலே சம்பளம் கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் இன் அ டைட் காம்படிஷன். வை ஆம் ஐ டெல்லிங் திஸ்? யூ ஆர் அ யங் ஜெம்ஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் ஹியர். You have a big future that you can mold by yourself. You have the clay in your hand. If you are rightly using it, thank you ma. If you are using your talent in a perfect dimension, in a perfect way, and if you are able to use it in a perfect mode, you can become a better person. நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னா, எனக்கு இதெல்லாம் வராது அதனால நான் ட்ரை பண்ண மாட்டேன். வராததை நீ ட்ரை பண்ணலனா கம்பெனியெல்லாம் உங்ககிட்ட என்ன வராதோ அதை தான் கேட்பாங்க. உனக்கு வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க. They will sit on your weakness so that they can reduce your payment. You got it? Friends, you are still yet to start your future. 10th standard, it's your first stepping stone. Second PUC, it's your second stepping stone. இந்த எஸ்எல்சியும் செகண்ட் பியூசியில் என்ன மார்க் வைக்கிறீங்களோ
அதை வச்சு தான் நீ அப்ளை பண்ணுற கம்பெனி கூட 60% இஸ் த கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஸ்டில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் டைம் டு டிசைட் அண்ட் டு மேக் யோர் ஃபியூச்சர் better. If you have your Bible, open your Bible to Daniel chapter 1. Quickly, I'll take only 5 minutes. Ma'am, I will just take 5 minutes time. Then we'll be done. If I don't finish without the Bible, I cannot finish it and I cannot leave from here. I have to finish it with the Bible, right? Okay, Daniel chapter 1. Okay, Daniel chapter 1, when we talk about, there is a person called Daniel. Okay, just I'll give you a scenario. From there I will tell you all the details. Okay, Daniel chapter 1ல ஒரு important personality introduce பண்றாங்க. 4 personalities introduce பண்றாங்க. Daniel and his 3 friends, இவங்க 4 பேரை introduce பண்றாங்க. இந்த டேனியலை எங்க கொண்டு போய்க்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனை வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இது இப்போ அப்படியே கம்பேர் பண்ணனா, how do we compare this அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, they have taken you from the India and they have placed you in Pakistan. Will you be happy in Pakistan? இந்தியர்களை பார்த்தா பாகிஸ்தான் ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்கல்ல, எப்படி இருக்கும்? நரக வாழ்க்கையில். Daniel is gone as a slave. He did not like the food. He did not like anything there. The language is different. The thoughts are different. The poems are different. The style of talking is different. Everything is different. The dressing sense is different. The language is different. Everything is different before this matter. Daniel என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? He simply adopted. Now we cannot escape from the slavery system. He belonged to Jerusalem. Now he is in Babylon under the king called Nebuchadnezzar. He is a slave. He does not have rights. But he was so excellent. He was so excellent. He was so excellent. He was selected to be a wise man in the court. Let's read that verse. Okay? Daniel chapter 1 verse 6. You can read those verses. Okay? And then if you can read 17th verse. Sorry, the 6th verse. 5th verse. Can anybody read the 5th verse? சீக்கிரமா வாசிங்களே. மா சத்தமா வாசிமா. வாசி. They were to be appeared to the king. So what happens here? Now Daniel is in the Babylon court. After 3 years he will be appearing before the king. அவ்வளோ சீக்கிரம் Chaldean language அவங்க படிச்சிருக்கணும், poem படிச்சிருக்கணும், எல்லாத்தையும் மக்கப் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணணும்? கிங்குக்கு முன்னால் போய் சொல்லணும். Just imagine if most of the time உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டானதை கொடுத்துருக்குறாங்க. Probably that was not your best. உங்கள் பெஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அந்த பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் they have given you a decent shelter. They have given you a decent school. They have put you in the best things what they feel is best. But most of the time நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணுவோம்? We complain about our mother. நான் ஏன் தான் இந்த வீட்டில் வந்து பிறந்தனோ தெரில, அவங்க எனக்கு அப்பா வந்துருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும், இவங்க எனக்கு மம்மியாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை யோசிப்போம் இல்லையா? ஆனால் பைபிள் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? Daniel did not think about all these things. He had every moment to get discouraged, but he was not discouraged at all. At every given point of time, he saw that was the opportunity for him to excel forward. If you read the 6th verse, 17th verse, can you read the 17th verse? Vasima. God gave the 4 young men knowledge, literature, philosophy. He gave the interpreting the vision and dreams. எல்லா சான்சஸும் இருந்துச்சு டேனியலுக்கு வந்து டிஸ்கரேஜ் ஆகிறதுக்கு. ஆனால் டேனியல் என்ன தெரியுமா பண்ணார்? He did not give up. He did not run away. He was very perfect in his vision. அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார்? In this court, I want to be best. Yes, there is a lot of pains here, but in this court,
ஐ வாண்ட் டு பி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி டேனியல் வந்து அவருடைய லைஃப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக லீட் பண்ணுறதை பார்க்க முடியும். பைபிள் சொல்லுது, பிகாஸ் he depended upon God, God gave him wisdom and knowledge. பைபிள் சொல்லுது, he was 10 times better than anybody else. He was 10 times better than anybody else. Probably they may call you David in the school. Who are having a Christian's name in the school? உன் பேர் என்ன தம்பி? ராஜேஷ். உன் பேர்? ராஜு. ஆரோன். Probably you may have a Christian name in your school. Have you really behaved like Aaron in your school? Probably your name is something called Priscilla. Have you really behaved like Priscilla in your school? We would have got the 0 marks there, and we would have made our parents walk to the HM room and come back most of the time. நம்ம பசங்க தான் நிறைய அவுட் அடிக்கிறாங்க அங்கே. நம்ம பசங்க தான் நிறைய நாட்டி வேலை பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் a very important time for you to think. Daniel was not discouraged. He was ready to do many things for God. Will you do something for God today? Just surrendering your life to God. கண்ணை மூடுவீங்களா? டேனியல் என்ன தெரியுமா பண்ணார்? டிஸ்கரேஜே ஆகல. he gave everything to God. கண்ணை மூடுங்க. கண்ணை மூடி காடுகிட்ட சொல்லுங்கள், காட் 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 எனக்கு உங்கள் நாலேஜ் கொடுங்க. ஐ லேக் இன் நாலேஜ். எனக்கு சிலதெல்லாம் வரமாட்டேங்குது. காட், உன்னை பற்றி நீ ரொம்ப தப்பாக யோசித்துக்கிற. நான் கருப்பாக இருக்கிறேன், குள்ளமாக இருக்கிறேன், தடியாக இருக்கிறேன், எனக்கு என்னையே பிடிக்கல, என் மூக்கு சரியில்லை, என் கண்ணு சரியில்லை, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் நிறைய உன்னை பற்றி தப்பாக யோசிக்கிறேன். ஒருவேளை நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னா தங்கச்சி நான் உங்ககிட்ட தான் பேசினுக்கிறேன். God is talking to you. நீ எப்படி இருந்தாலும் God still loves you. கடவுள்கிட்ட சொல்லுவீங்களா, God give me wisdom. I am before you, God, give me wisdom. I am before you, give me wisdom. நான் உங்களுக்கு முன்னால் வெறுமையாக வந்திருக்கிறேன். God, எனக்கு wisdom கொடுப்பீங்களா? சொல்லுவீங்களா? It's your time to pray. We have done an exam smart program. We have told the career. We have told everything here. எல்லாத்தையுமே சொல்லி முடிச்சிட்டோம். You want to become a better person like Daniel? Ask him. பேசுவீங்களா? கடவுள்கிட்ட பேசுவீங்களா? கடவுள்கிட்ட சொல்லுங்கள். ஒருவேளை இந்த சர்ச்சுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா காடை பார்த்து சொல்லுங்கள், காட் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறீங்கன்றதை நான் நம்புகிறேன், எனக்கு அந்த விஸ்டம் கொடுங்க, என் மனசில் வாங்க அப்படின்னு சொல்வீங்களா? சொல்லுங்கள், அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள். என் மனசில் வாங்க, நான் உன்னை உண்மையாக நம்புகிறேன், என் மனசில் வாங்க, என் கூட வேலை செய்யுங்க, எனக்கு இதெல்லாம் வரல காட், எனக்கு உதவி செய்யுங்க காட், ப்ளீஸ் காட், நான் உன்னை நம்புகிறேன் காட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? இங்கே நிறைய பிள்ளைங்க, யூ ஹவ் கம் வித் லாட் ஆஃப் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் ஹியர். You feel that you cannot pass through this year. You feel that this cannot happen this year. I have done many mistakes. Will God accept my prayer? But God is telling you, just hold on. I am your God. I will forgive you. I will make your plan better for you. உனக்கு நான் நல்ல விதத்தில் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை நான் உனக்கு உருவாக்கி கொடுப்பேன். காட்ட சொல்லுவீங்களா, God give me wisdom and knowledge. ஆண்டவரே, நீர் தாங்க நாலேஜ் கொடுக்கக்கூடியவங்க, நீங்கள் தான் எங்களுக்கு விஸ்டமை கொடுக்கக்கூடியவங்க காட். அன்புள்ள இயேசுவே, எங்கள் மனசில் நாங்கள் கூப்பிடுறோம், எங்களுக்கு நாலேஜையும் விஸ்டமையும் எங்களுக்கு நீ தந்தருளுவீராக. ஆண்டவரே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த பிள்ளைகள் நிமித்தமாக ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர்கள் பார்க்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. கர்த்தர் நீர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அவங்களோட 10th ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுக்க 80க்கு மேலே % வாங்க ஆண்டவரே, 100% வாங்க ஆண்டவரே, இன்னும் நிறைய மதிப்பெண்களை வாங்க. அந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே வந்து கடவுள் எனக்கு இதை செய்வார்ன்ற அந்த ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள நீ தந்தருளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுறோம். அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான அந்த பயமுள்ள ஆவி அவர்களை விட்டு வெளியேறுவதாக. கர்த்தருடைய தைரியமுள்ள ஆவி இவரை ஆளுகை செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுறோம். நீங்கள் அப்படி செய்கிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Give them the wisdom, give them the knowledge,
Give them the memory part to listen, to retain everything what they have learnt, Lord. Help them to excel and to become an excellent student in their school, in their classroom, in wherever the place that they go, Lord. Thank you for doing this. In Jesus' name we pray. Amen and amen.